diasafe filter. بهز راسه انه لا يمكن ينغسل. water fluid كبه. 90 days. 3 شهور نغير الفلتر يمكن هلا اخذت لنا الجهاز الجديد ما بدنا Let me read. I don't know a way to clean the diasafe. You may know. Okay, I don't. الجواب هو انه عم اقول لك على الطريقه المضبوطه. هو لا ينصح ولا يعرف اي طريقه انه ينغسل الدايسيف او ينشطف او يعني او لا يلتغى بيعرف بس انه ينشطف او ينغسل او ماده كيماويه بحيث انه ينضف من جوا. ينصح هو انه كل 90 يوم ينكب الدايسيف وتحط فلتر جديد. It's expensive and it's not available. Yeah, that's why on some when we put K machines into some countries, we remove the diasafe because the diasafe costs about $90, about $50 USD every 4 months. حق الدايسيف حوالي $50 بالشهر. كل 4 أشهر. فمشان هيك لما هن بيحطوا ماكينات 2008 بيفكوا باي باس الدايسيف لل 2008. لل 4008 لا يمكن يصير فيها باي باس للدايسيف. ما بتلغى يعني؟ ما بتلغى. لا عفوا مو ما بتلغى. ما بصير تلغي لانه الجوا دورة المي ما بتضل سليمه للمريض، يعني بتعرض حياه المريض للخطر اذا لغيت الدايسيف من ورا. What I will do is I never thought about cleaning the diasafe, but I'm going to check on a process to possibly clean the diasafe, and I'll get back to you in a few months. It's going to take more than 3 to 6 months for me to check it out. فالشيء كتب عم ياخذ ملاحظات. هلا هو بده يسال انه اذا ممكن غسل او شطف او تنظيف الفلتر تبع الدايسيف. وللناس اللي ما كانوا موجودين هون امبارحه الصبح الشيء اللي ذكره بالبدايه وانا برجع بعيده انه هو بالنسبه له هذا موج جاي يعلم من فوق، يعني موج جاي يعطيكم هالمعلومات تبعته كهديه، وهو كمان بده يتعلم منكم. يفيد يستفيد. I reiterated that you're here just to give your knowledge as a gift, but also you're encouraged them to give you more so you can also learn and see how things are. So what they did is they washed it with issue. مواد دياليسيس حطوا مواد دياليسيس وبعدين حطوا ماء مقطرة ومشيحة. شلون التعقيم اللي في الجهاز؟ شلون عقموا بالمواد دياليسيس؟ حطينا بطشت المي. ايه حطيته في حالة. ايش فيه في المي؟ تعقيم تبع الجهاز. So they used the chlorine that is utilized to sterilize the machine. And they soaked it for days, then flushed it with water. اليوم كامل. The whole day, and they flushed it with water, and it's working. So here's what I'll say. Do you check your cultures? بتساوي شيء زراعة بكتيريا وشوف إنه فيه نظيف ولا ما نظيف؟ No. No. Do you check your endotoxins? No, I know that. LALs, endotoxins. بس برضه عايشين يعني. So how do you know the filter is working? شلون بتعرف إنه الفلتر عم يشتغل؟ كان في نزال. There was an alarm and the alarm was stopped. Yeah, the flow alarm stopped, but what you may have done is you may have the filter may be allowing water to pass as well as bacteria and the endotoxins to pass, which if that's the case, why even have the filter on there? فأنت إذا سويت هالعملية
الانذار تبع الفلو راح، ولكن احتمال انه يكون بهالمواد هي شركت الانابيب والشعيرات بحيث انه عم بسمح للبكتيريا والمواد يعني فيها المواد البيولوجيه تعدي للمريض، وبالتالي ليش يكون عندك فلتر بالاساس؟ شيل الفلتر، لانه اذا شركت الفلتر الفلو الان مشي حاله، بس البكتيريا ما عم تقدر توقفها، عم ترجع للمريض، فشيل الفلتر خلاص. فاذا الغايه هي ايقاف الانذار تبع الفلو، وقفت الانذار. بس هل هو انت عم تحمي المريض من البكتيريا؟ السؤال لا، جواب لا. So the dye-safe filter, just in case everyone does not know, you told me to start off at 0 as if you didn't know. So if you know it, fine. If you don't know it, that's fine too. So the dye-safe filter is put on the loop or on it's the right before it goes to the patient. The dye-safe filter is there. The dye-safe filter is there to filter out any bacteria or endotoxins. Endotoxins are dead bacteria that may be in the dialysate. Okay? فالغايه من الدايسيف هو عباره عن فلتر بنحط ورا الماكينه. الغايه من هذا الدايسيف هو منع البكتيريا والمواد البيولوجيه اللي ممكن تسبب مشاكل للمريض من انه تجي من المي، من محطه التحليه من المي وتروح عند المريض. فاذا انت صار معك شرك هذا الدايسيف، يا اما بتشيل لما تشيل الانذار او غسلت الفلتر، احتمال كثير كبير انه تسمح هالبكتيريا تدخل على المريض وتجي عند المريض، يصير معه حراره ويصير معه التهابات. But the question is, we have a bacterial filter in the water system, so there is no need for the dye-safe? No, the dye-safe, you have one on the water system, so you have a loop that feeds all your machines. But between the loop and going through your hydraulics in the machine up to where it goes to the patient, what the dye-safe filter does is, if you have bacteria between or endotoxins between the loop and the feed. معناتها السبب انه اذا عندك انت بكتيريا موجوده ما بعد المحطه وقبل ما توصل عند المريض. So if you had bacteria. الدارة المغلقة، فهون البكتيريا موجودة بتدخل عند المريض. So this is your loop. هذا هو الدوران الدارة. This is where you connect in. So this circulates around. هي عم بتدور، المي عم بتدور طول الوقت بعد محطة التحلية. Post water. Post your endotoxin filter. If you have bacteria growth in the water line, endotoxins in this line, this and the filter you have is not going to take care of this. فهذا الدايسيف هو غايته المي اللي عم بتدور ما بعد اليو في وما بعد الار او. Okay. عم بتدور، اذا صار فيها بكتيريا هذا اللي بيمسكها. هاي وظيفته. فمو من محطة التحلية أو مو من الار او مو من اليو في بعد الار او. اللي بعده اللي عم تدور بالدورة لبين ما توصل لعند يعتبر مصيدة اللي ما له قطع طريق بالقطع. ايوه، او سبب انه عم بيطلع هون، يعني فرجاك شلون انه هون على زيد هذا احتمال هون يطلع بكتيريا. So anything from this point الجواب هلا وصل. ايش السؤال؟ أقول المحطة معقدة شيء. So they asked the same question, but there was a delay in time. Okay, so you already got the answer. So anything between here and here, the dye-safe is
is going to remove it. It's going to capture so it doesn't go to the patient. فالغاية من الدايسيف هو عبارة عن مسك الجراثيم والمواد البيولوجية ما بعد محطة التحلية وقبل محطة الغسيل أو قبل المريض لأنه احتمال كثير على الوصلات اللي جوا واللي برا والوصلات اللي كل محل هي إنه يدخل البكتيريا للمريض، فالغاية هي المسك. هذا سعره بسوريا $200. This is $200. $200. Can I sell سعره it? بتركيا $50. And in Turkey it's $50. So it's $200 in Syria. $200 سوريا؟ وين عند النظام؟ لا هي $6 So what? So one of the Fresenius engineers, he is a mechanical engineer. عندي وكيل Fresenius certified. He said this sells at the dealership inside Syria for $200. Why don't you, with Sam's, you can get these filters through us for whatever the company that I work for pays. Yes. And we can put them on a container and We can ship talk them. about this. I think it's لازم a- نتأمل مع المواد مع مواد حسن اكتب لي ملاحظات لانه اكتب حتى اكتبها بعد الدوره. اكتب لي فلتر الدايسيف. Just whatever. Right. So that'll, because there's some diasafes on some of the machines that look just like dialyzers. So in my mind, I was thinking maybe I can take it and put it on a Renatron and clean it. But I would have to take this, re-engineer a Renatron To have the right to have this connected to it. So I'm going to look at some things and I'll get back to you. Now you're thinking of جهادي مو عليه جهادي هو. But that's a very good question. هذا سؤال جدا كويس، فهو عم فكر انه شلون اذا بيساوي له اعاده تنظيف للفلتر بس مو شطف على الطريقه السوريه بشو اسمه لتر مي لتر ملح وشويه لبس بندوره، عم بحكيها بشكل علمي، فبده يبحث هالموضوع بشكل علمي يشوف اذا بيقدر يغسل الفلاتر تبع الدايسيف. So maybe if we can have it on the screen, that way they can see what we're looking at, because I'm going to go to the screen and start talking about it. يا محمد تقدر تحط المحاضرة على شو اسمه هذا شير ليه؟ بهذا الفتح على الجيم درايف أو So if you have an email, can I get your email? So it's interesting. There are people who make these fake diacetic filters They make those to bypass. to bypass. Yeah, that's Fresenius. That's made by Fresenius. Oh, that's made by Fresenius. For the diasafe to be Right. And see, you can remove from the K machine, you can actually remove the diasafe. And then you can also put the fake in. That's made by Fresenius if you didn't want to use it. So, فاحتمال تقدر تحط هذا اذا بس هو ما بنصح. فاضي عباره عن خط. ايه هو هذا خرطوم فرسينيس بتساويه مشان انت تو باي باس الدايسيف. هذول اساس الوطني كلهم So a lot of these 4008s have these fake tubes. right. They're just bypasses. But the thing is, what that means is you don't have to change that out. It's disinfected. ما بدك تغيره. Does it need disinfection? It's disinfected when you need disinfectant. وانت لو مسوي لها الماكينه تعقيم هذا بتنظف مع الماكينه كمان. يعني الغاء يعني سورية الغاء صحيحة لا وظيفة في خطأ على المريض على هذا الجهاز هذاك الجهاز
يا حسن اشرح لي ايش عم تسال، انا ما عم بفهم عليك. اسمه حمادي. يا حمادي انا مترجم، صحيح دكتور مش مترجم. يا دكتور السوداني اللي عم يوصل عندنا الفلتر هو الغاء القطعه هي قطعه بلاستيك، قطعه بلاستيك. ايه مو حكينا لفين الفلتر هي قطعه بلاستيك نفسها فيها شو اسمه ايوه ايش السؤال؟ انه اقول بصير هذيك الحب السوداني بدانا الفلتر، فهذا حديثنا كله نفس لغى وظيفه الفلتر انه لغى وظيفه البياسيك، يعني لغى بياسيك. انا بظن انا بعرف ايش الجواب بس بدي اسال. Okay, Chris, here's the next question. There are pieces of plastic that you can plug them in the die-safe plugs, not necessarily a tube, but a plastic piece about this big that you can put it here, slides in here, and then it really plugs all these. And I have no idea. Again, I'm translating. Is it okay to do that? I've never seen the plugs before. ما هو بحياته هو شايف هدول القطع بيجوا مع الجديدة. الجهاز بيجوا مع الجهاز They come with the machine. اوكي هذول يكون عندنا فلتر بنحطه مشان نكمل. So if they don't have an actual filter or the tube or the bypass fake filter, they put those pieces and plug them. So is there some? ها؟ صحيح الفلتر شوي معك. تفضل. شوف تعرف شو شكلها؟ شكلها قصة هيك قصة هيك إيه. تمام؟ تركها بدل بس شكلها شفة صغيرة بصير محدد هي نفسها يعني هي سوداني So it has, شكلها شفة صغيرة هيك. apparently it is a piece that looks like exactly if you cut this from here. Internally it has a loop مصمم هيك. and you slide it in and you think and it's just It's just recirculating. recirculating the thing. If who's keeping the follow-up questions? منو عم بيكتب الأسئلة؟ بدنا واحد يكتب الأسئلة. حسن عم بيكتب كله مسجل صوت. لا انا ملاحظات عم تكتب ملاحظات إلي. هذا كتب السؤال هذا المهم. الغاء الدياسين ووضع مكان السودان. كتب على موضوع الدياسيك والسودانات. تمام. سؤال للاخ عبد اللطيف من بصرة الشام، شو المشاكل اللي بيعملها الدياليسيس اذا ما بدلناه؟ هو جاوبنا عليه بس لازم نجاوب مرة ثانية. So one more question: what happens if we do not change the diasync? You get the diasafe clogs and you get flow problems, flow alarms. إذا كان ما بدلنا الدايسيف بسهم، هي كلمة حلبية، بسهم يعني بتعبى وسخ، بسكر وبصير معك إنذار الفلو بده يطلع. They still سوداني على الجهاز هذا كثير يعني بتداولوا بين المقطع واحيانا بتناقشوا فيه الجهاز كيف كمان هاي الصورة السوداني. Here's a picture of the plug that goes behind the diasync. It slides. بعت له إياها لكريس. جماعة 4800 سنة عندي هاي. بعت له إياها لأنه شو اسمه. وقال لك بالبداية إنه I told him reiterated that you will learn from them. He's sending you. You send me the picture. What I can do is I have a trainer, the person who trained me on the 5,000, the 4,008, the 5,008. He's in India. He works for Fresenius. Okay. I'll find out what the deal is. He'll let me know and I'll get back. فهو اليوم المساء بده يتصل مع الشخص اللي خبير من 4008 من فرسينيوس موجود في الهند، بده يبعث له اياها ويفهم منه الشيء. أنا مضر مشاريع معنا. ها؟ أستاذ مضر وكيل. استاذ مضر معنا هون. وين بإدلب؟ اهلين وسهلين استاذ مضر. هو وكيل هو وكيل فرسينيوس. لكن 5 سنين في الحين ألمانيا مسوي سفرات He is a dealer for Fresenius. He's an engineer, dealer for Fresenius, and he's trained by Fresenius in Germany for 5 years. So he gave that to you. مين بعت لك الصورة؟ هاي من المركز. قسم
one of the centers sent this. Yeah, but Fresenius gave that part to the center. Yes, it comes with a machine. Yeah. So I'm assuming if it came from Fresenius, it's okay to use, but I'll check into it myself. I'm not saying he gave you something that's incorrect. So I told فهو you, ما بيعرف، هو ما بيعرف، برد لكم الجواب ان شاء الله قريبا. استلمت باكيت بيع من 5 اشهر مجدد منها. اجى معهم سدادات الماكينه يعني لو كان غلط الشركه لا. So he received 2 brand spanking new clear box and wrappings, and these 2 pieces came with the machine. So they're manufactured by Fresenius. so it may have been shipping, okay, but not for use. Okay. So I don't know. You weren't here, but what I said in the beginning was, there's things that you know that I don't know, and there's things that I know that you may not know, and it's two-way. I learn from you, you learn from me. And if you know something I don't know, good. I'm better off. If I know something. ما عرفت ما حدا قال جزء انا اتعلم منكم وجزء انتم عم تتعلموا مني. قال احتمال هدول يكونوا للشحن فقط، يعني عم بسكرهم حتى ما يدخل صرصر، ما يدخل شغله، يضلوا مسكرات، بس بجوز يكون مو للاستعمال، بجوز يكون للشحن فقط. طيب يا حبيبي، طيب ليش نفسه استاذ مضر هو نفسه طبعا مهندس هو ادرى حتى مثلا في شغلات بتضر المريض لا تسوى، تنفع المريض تسوى، هو نفسه بيلغي الدياسيب وبيركبها. هو نفسه بلغي الدياسيب بيركب هاي السكارات. لا بشوي لا للغياب، بباب الهواء شفتوا للغياب. حسب حسب الوضع يعني كثير. اعطيني $200 كل 3 اشهر. الله هاي رسالة من أستاذ مدار، إن شاء الله جاي أنا شي يومين تيسير الله ممكن نقترح عليهم يساعدونا بتأمين الدياليزي من حساب المنظمة، لأنه داخل سوريا تأمينه كثير صعب وغالي. طبعا هو يعني مضطر يعني المنظمة اللي اشتغل فيها جمعية الثالث هو صفى هذا بالمناطق المحررة، هذيك مسؤول عن مناطق النظام، فما في تأمين قطع كثير ما صعب. في تأمين قطع، يعني كثير في صعوبة في الموضوع هذا. قل له حاد بيحكي في هذا الناس اللي اعلى مني، انا شغلتي انا مو موظف او موظف عند سامس. عرفت علي شلون؟ هي موضوع اللوجستيه كلها انا ما عندي فكره ولا. بس الفكره مو انه سبب سوريا الحرب، هذا الجهاز من 2007 شغال فيه. يعني حتى سوريا الدوله النظام ايه ما هو صحي. ايوه هو كان بيقدر يشتغل فيه. ايه بس ما هو صحي. إيه ما هو صحي بس مضطر يعني. مضطر. لما قبل الحرب الضبط يعني هيك يعني. ايه بس ما هو صحي، يعني هلا هو كريس لما عم بيدرسنا وعم بعلمنا عم بيفرجينا ايش الشيء المعايرات الكامله. كله العبد لانه ما عندنا. بعرف ما عندي شيء. ايش يعني؟ ايه بس كله العبد لانه ما عندنا منه، ما عندنا دياليسيس. طبعا هو نفس يعني عرفان الوضع بالمسابقات اكيد عرفان الوضع. يا حكي بكره اخذت كلمتين وصى يعني وظيفه الفلترات هو جرثومي بنفس الوقت ضد الشوارد والبوتاسيوم. لا فقط جرثومي. هل في عندك فكر بخطه التحليل؟ وانا عم بشرح لك من ذاكرتي الترجمه. خطه التحليل بعد ما حطيت التحليه وعندك الماكينه هون، مو في انابيب تاخذ المي؟ تمام انا معك. فبعد ما حطيت التحليه انت نظفتها باليو في، بعد هدول الدورات كلها في الى شو اسمه، في الى وصلات، في الى حديد، في الى بلاستيك، في الى خرطوم، فاحتمال كبير يطلع فيها بكتيريا. الدايسيف تمسك البكتيريا قبل ما تدخل للمريض. بس بكتيريا. بس بكتيريا. معقول ما- استاذ انه الباقي خطا ليش؟ الباقي خطا طبعا مضطر. So the engineer agreed with you, Chris. He said to bypass it is inaccurate, but it is what it is. So we operate in a let's keep the patient alive, not keep the patient in the best shape possible and the best American standards. يعني اقول جدي الرمد احسن من العمل. So having an eye illness is a lot better than total blindness. Yeah, I understand. So what we can do is
I'll try to find some workarounds, because I would rather figure out if we're gonna, rather than bypass it, I think option one is get Sam's to get some of these filters that can be taken across the border or shipped over. Option two would be, can I re-engineer some things with the Renatrons to possibly make these Because reusable? it looks like in the United States you can afford $50 for 3 months. It becomes tight, but it's part of the thing. In India, Bangladesh, Well, that's why Nigeria, they take them Syria. off. That's why they take them off. Okay. That's why they take them You off. mean just say, okay, that's Can we judge everything? Yeah, we take them off, but with the hydraulic, when we look at the loop, we take them off and we make sure the flow is correct. In the United States, there was a time when you could have a machine with a diasafe and without a diasafe. That's why in the beginning we would remove them. So بأمريكا في ماكينات فيها دايسيف وفي ماكينات ما فيها دايسيف ممكن تشيلها. So someone's keeping a list of, مشي نفسها؟ حدا عم بكتب الأسئلة تبع كريس وأنت عم تكتب الأسئلة تبعتي أنت هذا سوداني تبعت السوداني لكريس. تمام. شباب عم تطلع عندكم شيء الشاشه. في خيار يمكن الاختبار بالقياسات Is there a setup in the testing that you can bypass the diasafe? لا. ناخذ فحص The last test من 4008. جديد يعني جديد كمان. How about the 4008? Do you know about the 4008? I know for sure not. The ما بيعرف 4008 700% بس أنا 2008 ما بتقدر تسوي bypass. الاختبار 15 Well, I want to make sure I understood the question. Do you mean in the installation of the machine? Are they saying is there a way to installation-wise bypass the diasafe? وقت اللي عم بتساوي يعني بتصنيع الماكينة ولا وقت الاختبار؟ Test temperature, test switchboard 132. On the 2008K, there's a place where you can tell the machine you have a diasafe or you don't have a diasafe. على الماكينة 2008 بتقدر تقول الماكينة فيها دايسيف أو ما فيها دايسيف. How about the 4008? نفس I don't think it's on نفس the. الهدف ممكن الاختبار كله تتجاوزه. على 2008 شو بتختار شو؟ يعني بدون تست. So it will work without testing the diasafe. It doesn't know you have a diasafe. الماكينة ما بتعرف إنه عندك دايسيف. لا هو بحكي عن تست تست كله بصير بلا. Test إيش؟ تست So you can bypass the whole test and start working on this machine. It's just the not the whole test. ما هو You're talking the hydraulics test? hydraulics أقصد الهيدروليك كله ولا من شهر بنعمل اختبار. So you can bypass everything. We've been working on this for a month and nothing happens. شلون بتسويها؟ بس خلص تعقيد تسوي الدايلازي. حكيم تعرف اسمها ايش برضه؟ لانه احيانا في اجهزه مو كل 2008 في اجهزه 2008 مبرمجه قدري خربطها من عندهم او من عندنا او هي اساسيتهم هيك اجهزه من بعد تعقيمه برجع بطلب تيست ما بيتجاوز ما بيشتغل جلسه الا تعطيه تيست يعني There are two types of machines. اجهزه لو عقمتها بضل الاختبارات بيعطيك ضرب يعني انه زائد الخطا There are two types of الاختبارات موجوده. machines. There are two types of machines. There are machines once you rinse and set it clean. تعقيم شو لا تعقيم؟ كلينيك Cleaning. And you do the cleaning, the disinfection. It will request you retest everything before you start the dialysis. Mandates. Okay. And there are other machines that it stays X's. I have no idea what I'm talking about. It stays X's, and you can dialyze with. Okay, we're talking two different things. I know what you're talking about now. Okay. You're talking about. I'm not talking. I'm translating. He's talking. Well, yeah. What I'm basically. قال لي انت عم تحكي على هيك قلت له انا ما بعرف احكي انا عم اترجم هذا بس. So on the K machine, you can select mandatory test.
على الماكينات الكيف اختبار إجباري. So whenever you disinfect the machine وسيلة تعقيم and it comes up in conductivity and you clear the alarms, وصلية تطلع وتنظف كل هدول الأسرار. it's going to go into an automatic testing of the alarms and the hydraulics. بتتحول رأسا على اختبار الهيدروليك والإنذارات بشكل أوتوماتيكي. صح بس في أجهزة سوري. So the other option, normally when I set up machines, I make a mandatory test. So whenever it comes up in the morning, it automatically goes into a test. فهي بالسيت اب في عندك شيء انه مانداتوري تيستينج، يعني الفحص الاجباري، فله علاقه بالسيت اب. Calibration. صوت مطر. But السوفت وير that's called the mandatory testing. اجباري في الفحص. Okay, now you can take that off. So whenever you come up in the morning, you have to hit the test button. Okay, but keep in mind, it is always best to test the machine before you put a patient on it. فايام اذا ما حطيته ما بصير تيستينج، بس هو دائما افضل شيء انه تساوي تيست قبل ما تحط اي مريض. اختبار كامل. يعني لو يدوي لو بدك تحط تيست يدوي. Even if you're going to have to do it manually and it's set up as not mandatory, it's better to for safer for the You patient. should always test the machine. لازم ودائما تفحص الماكينات زي التست قبل ما. يا شباب خليني هدول الاسئله عم تصير مثل ضرب الاحجار من هون ومن هون ومن هون ومن هون، عم شتت الموضوع. خلينا نبدا بشكل تمام. ايش رايكم؟ كم واحد عم يحضر معنا شو اسمه بالعراق بالبصره بالكوتا؟ هلا حاليا في جماعة القصة، جماعة لو جماعة معنا. كم واحد بالبصره؟ بيقدر الدورة بس يحط رقم واحد. موجودين. It's a pleasure talking to you, meeting you remotely via video camera. وانا بالنسبه لي الشرف انه اشوفكم من المسافات البعيده عن طريق الفيديو. So yesterday I told everyone that I don't know everything, امبارح حكيت مع الشباب الموجودين هون وقلت له انا ما بعرف كل شيء and I don't think you know everything. وما بظن انتم بتعرفوا كل شيء. So if there's something we both don't know, we'll learn together. فاذا شغله ما بنعرفها اثنيناتنا بنتعلمها مع بعض. If there's something I don't know, I'll learn from you. واذا شغله انا ما بعرفها وانتم بتعرفوها بتعلموني اياها. And if there's something you don't know, you'll learn from me if I know it. وشغله اذا انتم ما بتعرفوها وانا بعرفها انتم بتتعلموها مني. So this is interactive, two-way. وهذا طريق two ways للاخذ والعطاء بيناتنا. And I look forward to hopefully meeting all of you one day. ان شاء الله بدي نهار بلكي بنشوفكم وجها لوجه ونجتمع مع بعض باذن الله. Okay? So what I wanted to do today is start off with I'm a biomed. I've done patient care technician work. I've done biomedical work. I have a degree in biomedical. I have a degree in electrical engineering. I have a degree in business management. I've worked in dialysis for about 30 years. صار لي عم بشتغل بموضوع الغسيل مدة 30 سنة، اشتغلت بكل مجالات الغسيل سواء عن طريق فني المريض، فني الغسيل، فني ماكينات. بعدها تعلمت صرت مهندس ميكانيكي وتعلمت تعلمت هندسة الماكينات، فيعني صار لي 30 سنة شعري شاب بهالمصلحة. So I'm going to give just a little bit more history for the persons who may not have gotten this yesterday. فبدأ لكم شوي على حال الناس اللي ما كانوا موجودين هون، أو حتى there are 3 people that are not here. Right. حتى الناس اللي ما كانوا موجودين بعطيكم فكرة شوي عن خلفيتي أنا بشكل عام. So I've been factory trained on the U.S. model 2008 D Delta E Echo H Hotel K K2 2008. I've been factory trained on the 4000 or 4008 NG, and 2 weeks ago I was factory trained on the 5008 machine for Fresenius. I've also been factory trained on the
Phoenix, the Gambro Baxter Phoenix machine, as well as the Vibron machine, the Renatron machines, the Echo Reeves machines, Osmonics water systems, CWP. So I have a little experience, just a little bit. فأنا وكالة فرسينيوس والمعمل فرسينيوس دربني على ال 2008 اللي هن الحرف دال وإي وإتش وكي كي 2 ودربوني على ال 4008 الاس 4008 الان جي والجامبرو والبيبرا والفينيكس والريناترون فكلهم هذول وهلا من اسبوعين اتدرب على ال 5008 من فرسينيوس من جماعه فرسينيوس فبيعرفوا كلهم فبعتبر حالي عنده شوي خبرات بسيطه بموضوع الغسيل وموضوع الدياليسيس. بس بسيط. So, and I also, I've been traveling, I travel, I do most of my work outside of the U.S. I travel about 80% of the year all over the world. I've traveled to about 28 countries, either assessing units, working with departments of health, ministries of health. I've assessed units, I've built units from the ground up in multiple countries. And that's all I do. That's what my job is. It's doing training. فهو بيسافر برات امريكا شغله كله برات امريكا معظمه برات امريكا بيسافر 80% من وقته بيسافر هون بامريكا سافر ل 28 دوله خلال سفرياته اما سوى تدريب او سوى يعني يفحص الوحدات الغسيل يشوف ايش ناقصه من الناحيه الكبيره مو انه هالماكينه مشبكه والى اخره بشكل عام بنى وحدات غسيل من صفر ما في شيء بناهم من صفر لسووا شغلات تساوي كونسلتو لاستشارات لوزارات الصحة لوكالات علمية لوكالات غسيل على مستوى الدولة وليس على مستوى الأشخاص فيعني صار له بهالشغلة حوالي 3 سنين. So if you notice, I told you that I don't know everything first before I told you about my training. In other words, humility is always the best course in life. فقالكم بالأول إنه هو قبل ما يحكي على خبرته على الشيء اللي سواه والشيء اللي بيعرفه قالكم إنه في كثير شغلات هو ما بيعرفها والسبب هو التواضع. التواضع هو أفضل طريق في الحياة. So what I'm here to do is to help you in any way that I have working knowledge that I've experienced. I'm here to give you my experiences, my what we call best demonstrated practices, but all of the best demonstrated practices may not apply to where you are. I've never worked in a war zone. I visited war zones. I was in Maiduguri, Nigeria, a few years ago with Boko Haram. Okay, I've been in some dangerous spots before, but I have not been in Syria, so I don't understand everything, the on-the-ground challenges you have. Okay. فشو اللي بده يحكي لنا اياه هو عباره عن الجوده العالميه بافضل ما يمكن. ولكن الشيء اللي عم بحكيه يمكن لا يتطبق عندكم لانه ظروفكم انتم مختلفه عن الظروف المثاليه اللي هو عم بحكي فيها. فهو ما بيعرف هو زار كثير مناطق ما ابدا زار منطقه فيها حرب. المنطقه الوحيده اللي زارها اللي فيها نوعا ما قرب من الحرب مدينه مدوغرو بنيجيريا اللي فيها كان بوكو حرام فزار مساعدا ولكن هو ما بيعرف ما كان بسوريا وما عنده فكرة نهائية عن الظروف اللي موجودة بسوريا اللي تفرض نفسها علينا من ناحية انه هاي معايير الجودة العالمية اللي حكى عليها ممكن ما تطبق عنا. So regardless of where you are, we all do the same thing, and that's to safely dialyze the patients
in our care. Safely take care of the equipment that's in our care, regardless of where you are. فوين ما كنت انت موجود نحن نشترك في هدف واحد اللي هو ندير بالنا على هالمرضى اللي امنونا بحياتهم ونعالجهم ونعطيهم غسيل بشكل سليم وبشكل امين وامان. ونفس الشيء هالماكينات اللي بعدتنا نحافظ عليهم لانه هدول امانه برعايتنا كمان مشان لانه بساعدونا انه نعطي للمرضى اللي بعده غسيل امين وسالم. So as we go through and we talk about training today, I'm going to tell you things that I've experienced that I feel like are the best demonstrated practices. I would advise you take what works for you, that will work for you, and if there's something that you think will work for you, try it before you doubt it. Try it first. Don't come in with the it won't work attitude. Have an open mind about what I'm going to talk about. Okay? فبده يجي هو هلا بده يشاركنا الافضل الممارسات بالنسبه لهن الماكينات. فاذا في شغلات انتو مثلا تاخذها شفت هي ممكن تشتغل لظروفنا خدها وجربها، ما يكون موقفك انه خيو هي ما بتشتغل راسا طعم من الاول. خدها فكر فيها جربها شوف اذا بتشتغل معك وشوف اذا بتلائم ظروفك. هو ما بيعرف شو ظروفك حتى يقول لك انه هي بتشتغل وهي ما بتشتغل. الشيء اللي فرجيك اياه خده فكر فيه وبعدها شوف اذا بتشتغل ولا ما بتشتغل معك. جربها وخلي ذهنك يكون مفتوح انه تجربها وتتعلم. So yesterday the primary everyone wanted training on the 4008 and today I'm getting a lot of questions about the 2008. وبيرحم كل الناس كانوا بدهم يعرفوا على ال 4008 بس اليوم عم بتجي كثير اسئله على ال 2008. فيعني whatever you think is good. So we'll mix the two up. If you have a 2008 question, that's fine. If you have a 4008 question, that's fine. If I don't know the answer to either one, as I said before, we'll both learn together. Okay? فاذا في عندكم اسئله بتسالوا هو سواء عن 2008 او 4008 واذا كان ما بيعرف الجواب بيلاقي لكم الجواب وبيساعدكم على انه يلاقي لكم الجواب المناسب لهالسؤال. Okay. So the first thing I want to talk about is with the machine. I believe in preventive maintenance. Okay? If and when possible. Preventive maintenance will lessen the chance of the machine breaking down during a patient treatment. And that's not when you want your machine to break down or before a patient treatment. عندي إيمان مطلق بالصيانة الوقائية. عاد كلمة الصيانة الوقائية 3 مرات. لأنه ما بده يصير يعمل ماكينة تنكسر أو تتشرك أثناء ما أنت عم تخدم المريض أو قبل ما عم تخدم المريض. فالصيانة الوقائية إذا بتقدر تساويها هي أفضل شيء، أفضل ما أنت تصلح الماكينة لما بتنكسر وإنما تصلح الماكينة حتى ما تنكسر. Okay? So with preventive maintenance, if you have a vehicle, a car, a motorcycle, if you have a home with some type of appliance in it, if you do preventive maintenance, it lessens the likelihood that it will break down over the life of the piece of equipment you're working on or you have. الصيانة الوقائية سواء عندك بيت، سيارة، موتور، بسكليت، إذا سويت له صيانة وقائية فاحتمال إنه تنكسر معك أقل بكثير من إنه أو تتشرك أقل بكثير من إنه بدون صيانة وحياة الجهاز معك تمتد. يعني تمتد حياته معك بين إيديك. So there's a list of multiple problems here that have been put up on I'll call it the board. Okay. They're problems that you've experienced. I can tell you by looking at some of the problems are related to maintenance. جزء من المشاكل اللي انحطت عليه على هذا البورد سماه البورد تبع الأسئلة. جزء من المشاكل، جزء كبير من المشاكل له علاقة بالصيانة الدورية الوقائية. Some of the problems may be related to
a component failure that had nothing to do with the maintenance. وجزء من هالمشاكل لها علاقه انه قطعه خلص عمرها انكسرت ما لها علاقه بالصيانه. So we'll assume I saw blood leak, positive, negative fail, or positive and negative pressure holding, I'll call it pressure holding test fail. I saw calibration of the level detector. Just those three items, blood leak, level detector, the negative pressure holding test, most of those items are covered in the preventive maintenance. البلد ليك، الضغط السلبي الايجابي، تغيرات الضغط السلبي الايجابي والكاليبريشن تبع الحجره الوريديه الحساس الوريدي كلهم المفروض يكونوا يعني ما يصيروا معك لانه بتساويهم الصيانه الدوريه ما مفروض يطلعوا معك. So although you're working in a challenging environment, if you can save 4 hours of troubleshooting and do more patience with that 4 hours, is that not better? فاذا في هالامور الظروف الصعبه يعني اذا عندك 4 ساعات كل فتره قصيره تشركت الماكينه وانت عم تحاول تشتغل انه ليش الماكينه متشركه، مو افضل انت تفصل المريض بهال4 ساعات على انه تعلق في تصليح الماكينه؟ فهو عم يفضل انه يعني صيانه دوريه. So I think I told you I'm 55 years old and I'm still young enough in my mind to be changed by things that I'm exposed to and things that I see. أنا صار عمري 55 سنة بس بيني وبين حالي بفكر لساتني أنا شاب إنه مستعد أنا أتغير على الأشياء حتى ألاقي الأشياء اللي عم بشوفها أو الأشياء اللي عم بتعرض إلها من الناحية فعم غير طريقة تفكيره بسبب إنه صغير هو ومستعد يغير تفكيره فما نحن هلا بذهننا وبعقلنا إنه ما رح نغير تفكيرنا. So I would, everyone on the phone and everyone here or everyone on the video by audio and that's here, I would say to you, think of life the same way. The minute you can't change is the minute you're dying. فكر بالحياة بهالطريقة الدقيقة اللي أنت مانك مستعد تتغير هي اللحظة اللي بتبدأ نهايتك لأن مانك مستعد تتغير على حسب التغيرات اللي حواليك. And I'll give one quick example that changed me, and that was 2 years ago, 3 years ago. 2 years ago, I made my first trip to Turkey, and I worked with the biomeds, the engineers, and the nurses with SAMS. And up until that time, as an American, I had traveled some. I had traveled quite a bit, but I had no exposure to the Muslim culture. I saw things about Syria on the television, but I had no idea of what was going on in Syria. So I was able to spend 3 weeks, I believe, working with the men, the engineers from SAMS and all over Syria, and it changed my life in that it changed my entire outlook on a lot of things in life. فأعطيكم مثال إنه شلون الإنسان ما لازم يجمد مخه ما لازم يقول إنه أنا لا يمكن أتغير بهذه الطريقة. من 2 سنين جيت لهون لتركيا وكانت أول مرة كان عندي يعني احتكاك مباشر مع السوريين مع الإسلام والمسلمين، الإسلام الوسط والمعتدل والمسلمين أول مرة، وهالشيء هذا غير طريقة تفكيري بشكل كامل. أنا أمريكاني وأنا ساكن بأمريكا وكل شيء بعرفه عن سوريا أو عن الإسلام هو الشيء اللي بيعطوني إياه بأمريكا. فلما جيت أنا هون وصار عندي احتكاك مباشر معكم مع المهندسين ومع الدكاترة مع الفنيين بشكل مباشر قضينا 3 أسابيع مع بعض. فأنا تغير تفكيري وتغير موقفي بشكل كامل 100 درجة 180 درجة على موضوع انطباعي أنا عن سوريا وعن الإسلام والمسلمين الوسطيين اللي موجودين. فأنتم ما بدي أكون أنتم كمان تجربوا
ذهنكم وما تقولوا منا مستعدين نتغير او ما مستعدين نجرب انه نشوف اذا هالامور بتشتغل هنا ولا. So all around the world, everyone that, anytime I do training, and I've done training to 300, 400, 500 people at one time, and every training session that I do, I actually have a picture of the Syria when I came to Sam's or Turkey 2 years ago, and I always talk about what's going on here. The children, the siege, but I always go back to talk about the engineers that I met because my respect level for what you do, and this goes out to everyone that's on video, my respect level, it's beyond words. I can't express in words how much I respect what you do under the conditions that you do them under. I can't imagine. I can only listen, watch the videos, listen to the stories, but I've never been in Syria, and I can only live through you what you experience every day. And I have the greatest respect of all the places I've gone to. The greatest respect I have is for what you do and why you do it, the dedication. I mean, it takes, I can't even imagine. So I need to say that because when we talk about changing things, understand that I respect you in ways that you'll never understand, but I also want to help you do things even better than what you're doing and than how you're doing them right now. فأنا دربت 300 400 500 مرة 500 بنفس الوقت مع بعض، وكل ما ببدأ محاضراتي بفرجي صور وبحث على الدورة اللي صارت من سنتين، وبفرجي أنا واقف وحواليتي المهندسين والفنيين وبحكي على الشيء اللي عم بيصير بسوريا. يعني بشرح للعالم انه انتم على الاغلب ما بتعرفوا شو عم بيصير بسوريا، بس بشرح لهم ايش عم بيصير بسوريا، بشرح لهم شو عم بيصير بالبراميل، بشرح لهم شو عم بيصير بالحصار، بشرح لهم شو عم بيصير بالاولاد والتجويع حتى الناس تعرف. ويمكن انا عندي احترام وتقدير لكم ولتضحياتكم ولمقاومتكم ولقدرتكم انه توقفوا بهالوضع الصعب أكثر مما تتصور. أنا ما بعرف حالي إذا أنا بقدر بساوي هالشيء والشيء اللي أنتم عم تساووه. فعندي احترام مطلق وكامل لكلياتكم، وأنا بفضل إنه الشيء اللي عم بعطيكم إياه إنه أنتم بس تحاولوا تستعملوا تستفيدوا من المعلومات وتجربوا تشوفوا إذا ممكن تحسنوا الوضع. ما عم بجبركم أن تساووا أي شيء، ولكن شلون أنا تغير موقفي وتفكيري على سوريا، بريدكم أنتم بنفس الطريقة تحاولوا تفكروا ايش الشيء اللي تقدروا تساووه حتى تحسنوا الوضع وتحسنوا الوضع. Okay. So before I jump into the presentation, any questions? في أي سؤال أو تعليق؟ في أي سؤال أو تعليق جماعة المعرة، نوى أو بصرة؟ So one of the things that I've learned is in order to work on the machines, you have to have the right tools, the right test equipment, and the right training materials or documentation on the equipment that you're working on. فقبل ما نبدأ أي شيء محافظة على الماكينات لازم يكون عندنا الأدوات الصحيحة والكتيبات الصحيحة للمحافظة الدورية أو العمل على الماكينات، والشغلة الثانية لازم يكون عندك التدريب الصحيح، فلازم يكون عندك أدوات وكتاب التدريب الصحيح. Okay, so one of the, I think you're showing the same information right now? The HMID kit? عم بيشوفوا هاي؟ وين عم بيشوفوها؟ من هاي؟ لا مشاركة الشاشة عندنا شير شير عم بيشوفوا هاي؟ So yes, they are seeing this. Okay, so if you're looking at the video right now, you're seeing a HMID kit that's made by Fresenius, Germany. هي اللي عم تشوفوها هي الجهاز او هي الشطايه فيها عده اسمها HMID. هي المصنوعه
فرسينيوس مسوين هيك شيء وبأول الناس. Every manufacturer has a test kit that's used to test and calibrate their equipment. Bebron, Phoenix, Gambro, Fresenius 2008 has a different test kit. Fresenius 4008 has a different test kit. And the 5008 actually has a test cost. But everyone has a device or connections that are used to check and calibrate the machine. كل مصنع للأجهزة الغسيل عندهم ماكيناتهم الخاصة لفحص الماكينة، سواء ال 4008 أو 2008 أو البيبران أو الفينيكس. كل هدول عندهم شنطاية فيها المواد اللازمة لفحص ومعايرات لهالماكينة بالذات. So if you're going to, whether you are the engineer or the technician or the biomed, whoever, if you're going to service the machine, you need to make sure you have the right test equipment to do the job. إذا كنت أنت عم تحافظ على الماكينة لازم يكون عندك الأدوات الصحيحة مشان تساوي الصيانة الدورية لهالماكينات. Okay? Fresenius Germany has what they call the UMed, and this is just it's a dialysate meter is what I would call it, so that you can connect into the 4008 series and you can check conductivity, temperatures, pressures. That's one device that you can use. I use the IBP model. It's made out of Germany. It's a dialysate meter. There are other dialysate meters that you can use, but you have, in order to service the dialysis machine, you have to have a dialysate meter, and I'll talk about a calibrated dialysate meter in 1 second. فهي الكيت الثانية مصنوعة كمان من جماعة فرسينيوس واسمها يوميد. الجهاز اللي على اليسار هو الدياليسيت ميتر، هو اسمه الدياليسيت ميتر، بيوازن الموصلية والحرارة والضغوط. وممكن هذا هو بيستعمل جهاز ثاني كمان ألمانيا صنعته اسمه IBP كمان، هو يعني جهاز معايرة الدياليسيت كمان بيطلع الحرارة والموصلية والضغوط. Does it measure the ultrafiltration rate? No, the ultrafiltration rate is measured by, you can get a device, a burette or a graduate, and you measure it that way. معدل السحب له جهاز ثاني لمعايرته. فالشغله المهمه اللي ذكرها هي انه هالجهاز هذا حتى تستعمله لازم يكون معاير، وليس يعني انه اي جهاز لازم يكون معاير وكاليبريتد مظبوط. Go ahead for that one sentence. So this is going to measure basically your conductivity, your temperature, and your pressures. And that's for both the dialysate meter or the universal UMed, what Fresenius calls the UMed. It's basically a dialysate. So it's كمان جهاز معايرة الدياليسيت 3 شغلات: الضغوط، الموصلية، والحرارة. Okay? So with any dialysate meter, and the engineer on the phone can confirm this, with any dialysate meter, it's only as good as the calibration on the meter. هي الرسالة للأستاذ مضر إذا لساته معنا. فأي جهاز يستعمل للمعايرات لازم يكون هو هذا الجهاز كمان لازم يكون معاير، لأنه إذا معايرته ما هي مضبوطة عم بتشرك الماكينة كمان. If your dialysate meter or your UMed is out of calibration and you're calibrating all of your machines are going to be out of calibration. فإذا كان جهازك مو معاير مضبوط، جهاز الدياليسيت ميتر مو معاير مضبوط، بتقول انت لما عم تصلي عم تساوي معايرات الماكينات بتقول بتشرك كل ماكيناتك لانه هو معايرته مو مضبوطه. So the two things that can kill the quickest on a dialysis machine are the temperature and the conductivity. الشغلتين مهمات اللي
اللي بتشرك الماكينه هن الحراره والوصوليه. So if your dialysate meter is not calibrated correctly on either one of those items, and you do that to multiple machines, you can cause mass casualties in your unit. فاذا كان هذا جهازك مو معاير مضبوط واستعملته لتعاير الماكينات فممكن يصير معك شو اسمه المرضى بحد ذاتهم لا سمح الله بموتوا بشكل جماعي اذا كنت انت عم تعاير بجهاز ما هو معاير مضبوط. So generally, not generally, but what I do and what's recommended is your test device or the critical test devices that you use should be sent into a metrology lab, and they're certified to test and recalibrate those machines. I send them in every year. All of my, I have 2 sets of test devices. I send everything into the metrology lab. They calibrate it every year and they send it back to me, and they're the experts on this. They calibrate their metrology. They're certified. They're the experts on doing that. I'm the expert on working on the machines, but I don't calibrate my own test devices. فهو الشيء اللي بيسويه انه كل سنه هو ببعث ماكيناته لمركز متخصص يسوي له المعايره ويتاكد انه المعايرات مضبوطه. هو بفهم بشغله واحده هي باستعمال جهاز معاير مضبوط ليعاير ماكينات. هو مو شغلته انه يعاير اجهزه وهو ما هو اختصاصه انه يعاير اجهزه. فلازم هو بشكل عام لازم يصير نصيحه انه هالاجهزه لازم ترسل كل سنه مره للمعايره حتى تتاكد انه تتعاير مضبوط. ما هي الطريقة الصحيحة لإعادة الدم بعد انتهاء الجنسي سيروم ملحي ولا بدون سيروم؟ أسئلة بعض. اكتبوا السؤال. It was a question that came live. Okay, so what's the question? ايش السؤال؟ اصلا نكتبه بعدين. السؤال له علاقة بهالموضوع؟ لا. This is a question not related to this, so we're going to write it down and we're going to take it to the Q&A time. Okay. So the next item that you use is the electrical leakage. I think I talked about this yesterday, but the machine is basically part of the electrical circuit, and the electrical circuit, when that patient is hooked to it, is part of the machine. فالماكينة هي جزء من الدورة الكهربائية. لما يكون المريض مشكوك على الماكينة معناتها المريض كمان جزء من الدورة الكهربائية. So the device you see from Fresenius, I have a Fluke device that's like this, and I also have a basic electrical leakage tester that I carry with me when I go and set up clinics. This is too big for me to carry around when I set up فهذا clinics. الجهاز فحص إذا كان في تهريب كهرباء برات الجهاز، هذا بسمينه فرسينيوس فكتير كبير، فهو عنده جهاز أصغر شوي بيشيله معه، يقدر يشيله مشان يشوف إذا في تهريب كهرباء من الماكينة على المريض أثناء الشغل. Why is electrical leakage so important? Electrical leakage is important because the machine is connected to the patient. If there's some type of leakage current, our body works off of electrical pulses. If there's leakage current, the electrical pulses from the leakage current can change the beating of the heart, it can change the function of the body, or it can change how the body functions. فالسبب انه موضوع تسريب الكهرباء مهم، انه احتمال كبير انه الكهرباء اذا طلعت من الماكينه وراحت على المريض ممكن تغير له نظم القلب للمريض، ممكن توقف القلب كمان. He said the solution is grounding. Well, grounding, yes, grounding is critical with the machines. Grounding the machines should never be run without a ground on them. الماكينات ما لازم ابدا تشتغل او تتشغل بدون ما يكون في واحد من هذا يكون خط ارضي تقريبا.
تحديد المؤاخذات إذا عندك تنفيذ ما فيه خطأ. توصل هذا للأرض. So the question is, this is available if your plugs are not a triple thing and you can use this to ground? If generally your plug, generally on both machines, there should be 3 wires. دائما على ال 2008 وال 4008 المفروض يكون عندك 3 أشرطة. Hot, neutral. أنا عم بحكي بالمأخذ اللي عندي. So how about the intake? We have only 2. You have to put that, my recommendation would be you get the right wire and reestablish the way the machine was originally set up to work. فيفضل انه تجيب عوض يكون 2 تساوي 3 والثالث يكون أرضي. Would this be safe to neutralize ground the chassis with this? No. So here's the thing. As I said before, I'm a electrical engineering technologies graduate. I am not an engineer that designs the machine. Okay? فهو مهندس كهرباء وليس المهندس اللي صمم الماكينة. So they're engineers. If you understand what an engineer does, they'll engineer a device to work under certain conditions in a certain way. If you take the device out of the way it was designed, then things happen that were not predictable things. فهو الناس اللي صمموا هالأجهزة تعمل بظروف معينة وهن حطوا ظروف 3 تقريض بالحيط 3 وليس 2 وواحد على الأرض. فإذا أنت غيرت هذه الظروف احتمال يصير معك نتائج لا يمكن أنت تتوقعها أو تكون غير غير لا هو بيجي أساسه معاه كمل تقريبين وجك مطاطي. لا 3 2 بس في تقريب. There is some of the machines come with a tube and a plug here that clicks correctly with a clamp for grounding. They come from Fresenius With that way? Fresenius Equiju? 4008. I've never seen them, and if you look through the manual, if you look through the service manual, I haven't seen that in the service manual. ما موجود So you got the Fresenius engineer on the phone. ضمن الفيشه نحن نوصل مشان ما نوصل على الفيشه يبقى ضغط على الجهاز. استاذ مضر انت معنا لسه؟ الفرق وخط اخضر شيء اصفر ولا شكل هذا متاكد اصفر ايوه اصفر. So we're asking the engineer here. I don't think Germany, you have European standards, That's not a European. and I can tell you that's not a European electrical standard, but I could be wrong. So you said this here at the bottom. That's the ground. That's the Yeah. ground, right? He said there's a plug. You stretch it and you hit it. There's a clamp. You clamp anything that is. لانه هو جاي مجوز. Because this is That's the ground. هذا الكلام تمام. That's the ground in the wire. So when you plug into your outlet, that's the ground.
So what is that? Is that the ground for this? That's the ground for the sit. When you're doing your testing, that's a ground point on the machine. That's not a ground point for the machine. انتباه ما كنت موجود لما سوى هاي. So Okay, so I'm going to, can I explain, if I understand correctly, This- this is the ground for this. this is, that ground down there is like this ground here. This is the chassis ground, okay? This, Yeah. this missing ground here is like this ground here. Okay. The difference is you have two plugs, and then on your outlet, there's another plug that goes in here. Okay, so when you plug it in, this grounds the machine. On this one, you have three. You have two, a hot neutral and a ground. So when you plug in, this has it on the plug, this has it on the outlet. They both have it. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فيشة 2008 إلى ثلاثة. واحد الحيمي، واحد البارد، واحد ارضي. الأرضي بس على الفيشة الأرضي مخبى. المفروض الفيشة الهيد يكون فيها دكر عشان هدول الاثنين هيك وهذا داخل هيك. فالأرضي المفروض يكون بالفيشة دكر وعندك اياه قصدي بالحيط دكر وعندك اياه على الفيشة انتين. هدول الأرضي. بينما هاد ثلاثة كلهم دكر. هذا اللي عم تحكوا عليه اللي تحت هو الغاية منه. انت ما كنت هون، انتوا اثنين ما كنتوا بيحكوا وانت ما كنت. الشخص اللي عم بيشتغل على الماكينة مفروض يقرب حاله بهاد، لأنه إذا أنت فيك عندك كهرباء ودققت البوردات احتمال تخرب البورد. فالغاية من إنه أنت تقرب حالك على هاي للفني مشان ما تحرق البوردات مو مشان تقربها. فالتقريض هذا خطأ. هذا مو أرضي للماكينة، هذا أرضي أنت بتلبسه بإيدك. شوف هي هون كده بتلبس النارة. هي عبارة عن انه بتلبس انت شيء صبورة مشان فرج هي بعد ما انت تحطها جهاز تحطها بايدك بتقدر تشتغل. بس حميت حالك انت ما تعطي الجهاز شحنه. طيب مين ماسك الكاميرا؟ دخيلك فرجينا هي الكاميرا مشان نرجع نشرحها. Can we go over this one more time? Can I explain to this? لا البيت تمام. مش الحال؟ شلون والله؟ فايش قال لك ما ايش اسمه؟ ما تثبت اخذ معاه وعمل بدك يا ها؟ طيب يا جماعة الأزاز سجلوا الصوت. جماعة الأزاز كم واحدة؟ شابين؟ طيب الثاني ما بيطلع عنده الصوت، بيطلع عنده الصورة بس. تمام؟ سجلوا على الواتس أنت طيب الصوت بس ترجمة. الصوت عم بصير. لا هو عند بأزاز. حاطين على الغسيل عم بنزل. داخلين عليها. هلا الصورة ممتازة بس الصوت مش ممتاز. الصوت مع بعض التسجيل. يا حسن شو انت بتساويها هي انه بعت له اياها على ما عنده فيس تايم. نتواصل مباشر معه حتى من التسجيلات اول طيب نرجع يلا. بالنسبه لموضوع الصوت على الواتس طلع أزاز. بالنسبه لموضوع التعريض، هذا الفيش تبع 2008 فيش الماكينه. فنذكر انه ما بدك تقرب من الفيش وانما بدك تقرب من الماكينه اللي الى زر من تحت من القفا على الاسفل باليسار بالاوطشي الى علاقه هذا الزر انه تقرب منه. وهالنظريه هي خطا. الفيش بحد ذاته له ثلاثه، له واحد حامي، واحد بارد او نتر، واحد تفريغ، وواحد ارضي او تفريغ. هدول اثنين تكوره وهذا انتايه. فالفيش اللي بالحيط مفروض يكون له تنتين انتايات، واحد حامي واحد نتر، والثالث مفروض يكون ذكر اللي هو التعريض.
ولكن التعريض اللي على الماكينة الغاية منه انه انت وقت عم تشتغل على الماكينة توصل ايدك او جلدك بهالمتر بطريقة او باخرى مشان ما يصير في تفريغ من انت الشحنات الكهربائية تبعتك. اذا دقرت البوردات كثير حساسة ممكن تحرق البورد او تحرق شيء ترانزيت او تحرق شيء حساس بالبورد. فالغاية من هذا انه تعريضك انت وليس تعريض الماكينة. بس بتعمل على السناره عشان تبين للشباب. ال 2008 في نوع جهاز هذا الجهاز الامريكاني هو عبارة عن تعريضك انت سنارة تحطها على ايدك وهي مثل سطرية قاعدة على الطاولة وبتاخذ هالسنارة على تعريض ال 2008 بتشبكه بهالمأخذ مشان تعريض نفسك مشان لما عم تدور البوردات انت ما تحرق البوردات. كلياتنا عندنا نوع من الشحنة الكهربائية والبوردات كثير حساسة. فإذا انت عندك شحنة ومشيت دقرت البورد وقام طقت الشغلة وطقت ترانزستور هي راحت $500 ووقفت معك الماكينة لأنه احترق البورد بسبب شحنتك انت النفسية الكهربائية. هي لفني الصيانة. نعم. فن الكلية نفسه لما أكون عم بشتغل لا مثلا this is the grounding of the person. It's only for the techs, not for the patient techs. No. This is only when you're servicing the machine. هي بس وقت عم تشتغل على الماكينة وليس عم تشتغل على الماكينة كفني صيانة. ما هو أنت وعم تشتغل when you're dialyzing or doing things you don't know. ما لازمك وقت عم تشتغل على الماكينة ما بدك أنت تعريض. وإنما وقت عم تدخل البوردات عم تفتح you're touching the boards. When you don't want any electrostatic discharge to the boards, so you use this pad, that device, to ground yourself so you don't accidentally short out the board through electrostatic discharge from your body. فأنت الغاية من إنه تقرض نفسك هي إنه مشان ما تضرب البوردات، مشان ما شحنتك أنت الذاتية تضرب البوردات. فنرجع هذا لساته 3 فازين وفيه أرضي على الفيش ولكن نحن لاغينه. وهداك اللي تحت هو تعريض وليس تعريض الماكينة ولكن تعريضك أنت وأنت تشتغل على الماكينة. شلون والله؟ الله يعافيك. Good? Go ahead. دي تبقى شلون؟ شيء جديد. This is new. It's new? Yeah, this is new. They thought that to ground the machine. Okay. نحن اختراعاتنا وصلنا خط أرضي مشان ما يكهرب. So they would connect this. There is a kit that comes from Fresenius to bind to that, but they put it to an electrical thing or to a iron or metallic thing to ground the machine. They thought that is to ground the machine. Yeah, that's when you're doing your testing. The plug, where the electrical, that's your ground in here. So when you go through the power supply, there's different cords all throughout the machine that ground different metal parts in the machines, from hydraulics to electronics, and it all comes off of the power supply. فإذا الماكينة كلها بحد ذاتها كل جزء منها مقرب وبتقريضه كلهم موصولين على المقرض تبع بالشريط. فكل جزء من الماكينة من الداخل أثناء التصميم مقرب لهون. فلما أنت بتحط تحت ما عم تقرض الماكينة ولا أنت عم تقرض حالك تفضي شحناتك. فيفضل إنه تقرض هذاك من الماكينة. أستاذ مضر صار معنا هذا. طيب اسألوا هالسؤال. سليم تمام. Okay. So I'm 1 for 1 right now. I may lose before the end of the day. I'm sure it's going to be something that he's going to correct me on. But good. Thank you. هذا مظبوط؟ سليم تمام. التقرير مظبوط؟ Yes. Okay, very good. So it's important that you do the electrical leakage testing. Okay? Normally, I'll do electrical leakage testing when I set up the machine and at least once a year.
فهو المفروض تساوي انت فحص اذا في تسريب كهربائي لما تظبط الماكينه اول مره بتطلع من براند نيو من الباكس When you set up the machine, وقت the بتجهزها insurance- ومره كل سنه لازم تطلع تشوف اذا ما في تسريب كهربائي بالماكينه. And again, it's to protect the patient as well as you, the technician, as well as anyone that's coming in contact with that machine. فالغايه من التقرير هي لحمايه المريض وحمايه اي شخص عم يقرب على الماكينه او عم يشتغل على الماكينه. اغلب التمديدات الفيديو بالزوجيز نفسه ما في تقريب. Most of the electrical connections in Syria, there is no ground in any wall plug. يصير مثلا يصير القاضي احترامي للجميع يعني الجاي الثالث مع الضرائب العظيم. So is it okay if we get a rod and stick it in the ground and tie the negative, not the negative, but the negative thing in the plug to that rod? So that's a good question. If you go in the hospitals, there are devices that have to be grounded. Imaging, CRT, there has to be a ground. So when you design a dialysis unit, it's another space in the hospital that it's mandatory that you have a ground. So that's a ground. Basically, it takes that charge and it puts it to ground. That's earth ground. That's ground. So yes, you can rewire it so that you have the plug and you can put a ground in that plug for the different machines in the dialysis unit. فأي مستشفى أو أي جهاز كبير لا يمكن يشتغل بلا ما يكون مقرب. CT سكان، CRT، هذا الأجهزة الكبيرة بدها تقريب. لما أنت عم بتصمم وحدة غسيل كلية لازم تصممها بطريقة إنه لازم يكون الفيشاتها فيها تقريب. إذا ما في هاي الطريقة مقبولة إنه تشك سيخ وتاخذه من الفيش الوسطاني وتنزلها على السيخ لأنه عم تعود تنزل الشحنة الكهربائية إلى الأرض. دور رسالة أستاذ مضرب. يا شباب مع احترامي للجميع يعني الدولة تبعتون هلا رح يستخدموا دور الصيانة يعني فأنا رأيي تستفيدوا قدر الإمكان من الموضوع الطبي ونحن جايين بعد شيء اسمه إن شاء الله تمكين من أمور الصيانة الأمور الفنية والتقنية فأنا رأيي نستخدم هذا الموضوع بوجود الدكتور ووجود موارد تبعه يا شباب أنا رأيي نستخدم هذا الموضوع بوجود الدكتور ووجود موارد تبعه كمان فنيين أو ممرضين أو التقرير فيه 99% من المراكز غير متوفر لانه العمل بيتم على مولدات ومعظم المولدات هذه بالاصل سكراب لايت للاسف. So the answer is most of the centers work on generators. And in generators it gives, what is it, the scrub? سكراب هيك نوع مولدات. سكراب يعني ما في حماية. خطر. Scrub generators. They have it too, they don't have it. Or even the generators have a ground. Okay, بس فاز. I'm a translator. Yeah, most generators, if you go to a generator, they'll have a ground that comes off the generator that goes right in the ground. So if you go back to the manufacturer of the generator, I would almost, I'm 99% sure that the manufacturer is going to have a ground on that generator. Now, if you decide to run that generator without a ground, that means everything that generator is hooked up to, it basically, it cannot ground. So
Okay, so I just wanted to I probably didn't need to know that. يا شباب أنا ما حكيت على حدا وإنما عرفت علي شيء؟ المقارنة عم بروح فهمتوا علي شلون؟ So with any device that you're using, So don't worry, you're doing good. so with any device that you're using, in the beginning, I talked about two things that you need in order to service the devices. You needed the proper test equipment, you needed training, and you needed documentation on how the device works. Okay? So, translate. I missed. So, there were three things that you needed to know. I talked about earlier. The proper test equipment, some training, and also the documentation on how the device works. فرجع ركز على موضوع انه لازم يكون معك 3 اشياء اذا بدك تشتغل على الجهاز. اول شغله يكون عندك الادوات الصحيحه، ثاني شيء يكون عندك التدريب الصحيح، وثالث شيء يكون عندك الاوراق اللي تعرف الكتالوجات اللي تعرف انت شلون بدك تشتغل وايش بدك تساوي. Okay? So with the generator, if you're telling me the generator does not have a ground, I would advise you go back and look at the document for the generator, and I'm about 99% sure the generator manufacturer is going to tell you that the device has to be grounded. كل المولدات حتى الاستاذ مضر المولدات احتمال ما يكون فيها تغيير، ولكن كل المولدات على الاغلب طريقه صنعها مرة كمان أنا لاني مهندس ولاني فني، أنا عم شغلتي فقط مترجم، ما عندي فكرة نهائيا عن شيء عم بحكي، بس أنا بترجم. So I'm telling them I'm just a translator, I have no idea what I'm saying. So you could be telling them that I'm going to take Chris outside and feed him goat milk or something, right? فقلت له إنه قالوا إنه أنا احتمال أذكر إنه بدي أعزمه وعلى حليب عنز ما حدا ممكن يعرف شيء يعمل. So some of the items that you see with Fresenius, Germany, okay? They're items that you're not going to be able to get unless you're factory trained on the machine, okay? The example with the 5008 machine. In order to service the 5008 machine, you have to be factory trained because there's a service card that you can only get from Fresenius. And there's no way around that. الغاية من هدول الأجهزة ما بتجيك إلا إذا كان أنت عندك تدريب من جماعة فرسينيس. هالأدوات هي للمعايرات ما بيعطوك إياها إلا إذا أنت فرسينيس دربوك أو وكالة فرسينيس دربوك إنه شلون تستعملهم وبأي طريقة ودربوك على الماكينة، خاصة إذا كانت الماكينة 5008 ما بتقدر تشتغل بالكارت. Most of the items that you need to do general checks on the machines, the majority of the items can be purchased. Again, the majority of the items can be purchased outside of Fresenius. فالفحوصات البسيطة
اللي انت ممكن تحتاج تساويه على الماكينه عشان تعرف اذا بتشتغل مضبوط ولا لا، ممكن تشتريها من السوق، ممكن تشتريها من برا، ممكن تشتريها من فرسانيس. And I need to say something to make sure everyone understands. I don't work for Fresenius. I don't work for Gambro. I do not work for B. Braun. I do not work for Baxter. I do not work for anyone. I work for a non-profit, non-NGO, non-government organization. So, بدي الناس كلها تعرف انا ماني موظف عند فرسانيس ولا بشتغل عند فرسانيس ولا باخذ كوميسيون من فرسانيس. انا ما بشتغل بي بران، ما بشتغل باكستر كمان شركه غسيل، وما بشتغل جامبرو فينيكس، ما بشتغل هي، انا بشتغل لمنظمه لا غير دولة، يعني هذا الانجي غير حكوميه غير ربحيه. الغايه منها هي ان تعليم العالم الغسيل. So when I talk to you, as I'm talking to you, I'm not talking to you to promote one product over the other. The only thing I'm promoting is that you maintain your machines so that the patients will get a quality treatment that is safe. فلما بحكي معكم هو الغايه الوحيده هي ان تحافظوا على الماكينه وتديروا بالكم على الماكينه حتى المريض يصير عندهم جلسه صحيه وما حياته تتعرض للخطر. Okay? So some of the things I tell you, if you do those things, you can increase the probability that your patient will get a safe and effective treatment. فالاشياء اللي عم بعطيكم اياها بتساعدكم وتزيد احتماليه انه مريضكم يصير له جلسه كويسه ويضل في امان بدون ما تعرض حياته للخطر. One of the items that you need with most machines is a graduate cylinder. You see it here? It's a cylinder. This is a 100 ml cylinder. I normally carry a 100. I normally carry a 1,000 ml, a 100 or 1 liter, a 100, and then I also carry a burette, depending on what type of machine I'm working on. فعادة بشيل معه هو هذا الأنبوب فيه علامات ل 100 ملليلتر، وفي عنده كمان عادة بجيب معه 1000 ملليلتر، وعادة بحكي معه كمان هذا الأنبوب الشعيري اسمه بيوريت حسب الماكينة اللي عم يشتغل فيها. So again, whatever type of equipment you have, there's going to be a recommendation for the type of test equipment and devices you need to maintain. حسب الماكينة اللي عم يشتغل عليها عادة بيقولوا لك ايش شو الأجهزة اللي لازم تكون. Do you know about the 4008? What do you need to calibrate the? Everything that I'm showing you here, this is actually for the 4008. الشيء اللي عم فرجينا اياه هذا لل 4008. فانا سالته السؤال انه عجب ال 4008 ايش لازمنا؟ لانه هو فرجانا بشكل عام، قلت له طيب ال 4008 اللي كل شيء عم فرجيك اياه هو 4008. So this is not my PowerPoint presentation. If you look at the top, it says 4008 test equipment and accessories. Basically, this is what Fresenius recommends for their technicians to maintain the equipment. هي الماكينه اللي هي الاجهزه اللي شركه فرسينيوس بنصحوا انه موظفينهم او الفنيين يكون عندهم اياها. Okay. So here we see the Fresenius has a ESRD or electrical static discharge kit. هي التقريض هي مثل هي. So it's almost the same thing as I have. هي بال 4008 بشكل مختلف. Okay. You may pay, I don't know what they charge. They may charge $300 for the kit. I paid $40 for that kit. يمكن هاي فرسينيوس بيبيعوك اياها $300 بس حقها تقريبا شيء $50 بين $50. Okay. But my point is, some of the things that I'm telling you, this is just a confirmation that I'm not just telling you things that are US based or European based. These are basic electrical things. When you work on electrical equipment, medical device, anything that has sensitive components, electrical components,
you always ground and use an ESD process or electrostatic. فهي مو بس للماكينات الغسيل، وإنما أي وقت تعمل أنت على جهاز طبي أو إلكتروني فيه قطع حساسة اللي ممكن تتأثر أنت هذه بشحنتك أنت الكهربائية، يفضل إنه أنت تعرض نفسك تلبس واحدة من هالكتات. This is just the EIC chip puller. Okay, you can use a screwdriver, but this is just a device that's used to pull the chip out so that you don't bend the legs on the chip. فهدول ها؟ عرفتوا عليه هذا تسحب الاي سي حتى ما تحتاج للاجرين. وايش الاي سي؟ ما عندي فكره عنها. So everyone knows what I'm talking about? They knew where I had no idea what they knew. What they started smiling because they knew what they were talking about. I've tried it both ways, with this and without this. You bend the legs. قال لك بشكل عام انه ما تستعمل فك البراغي حتى ما تحتاج للاجرين. So we don't have this, we use a screwdriver. Yeah, I use sometimes. I don't always have that with me. Sometimes I have to take a screwdriver and pull it out. So you do what you have to do to get the job done sometimes. This is I think this is they use a scale. They recommend the scale. I don't have a scale, I can tell you that. The scale, if you do have a scale, it has to be calibrated. Otherwise, the scale is not accurate. What is that used for? I think when you do some weight volumes. فهذا الميزان بيستعملوه لما عم بتساوي معايرة للحجوم وللأوزان بالماكينة. بتستعمل هالجهاز، بس هذا كمان بده معايرة إنه يتأكد إنه مظبوط. Okay. They also have a part, and you can only get this through Fresenius, where when you're adjusting your air detector, this is some of the items you use. هي للمعايرة الهواء. On the 4,000, this is for your buyback calibration, for your temperature. On the 2008H, there's another set. I think the last time I was here, I gave you a set of the resistor sets when we did the calibration on the temperature. Remember that? No? He was sleeping during the class. I'm just kidding. من سنتين لما كان هون اعطاكم هدول على الماكينات 2008 اتش شيء باين باك مشان له علاقه بالحراره بمعايرات الحراره. لا احنا ما اخذنا شيء، انا بس اخذوا العده كلها بحمزه على ثمانية، اخذوا كلهم الصمامات والفكات كلها اخذوها. So all the So when we were calibrating the last time I was here, we went in and we put on, remember? في جاكيت مثلا الحراره جاكيت الحراره 20 بيجي نفس الجاكيت يعني. he said there's a plug for electricity for temperature. Right, Yes, exactly. he knows. Right, that's on the 2008 machine. And I say it to me. So. And these are devices that Fresenius 4008 uses during the calibration procedure. This is the one that you need to take your module off. Okay? Yes, they know. You know about that one? Yeah, he knows. Yeah, this is for chambers and a device. No, take the level detect module, the blood module. So this is for the 4,000, not the 4,000 NG. It's for the S, it's not the NG. It's an NG is different. The NG is different than that? Yes. Okay, so this is for the 4000 B and S, I believe. Okay, the 2000 uses, they're just a screwdriver. I mean, 2008 فبراغي عادي صليب يعني. هذوليك بس الجديد منه لا، الجديد
الجديد هي من 4000 بس صار يجي القطعه واحده. ايش شلون بتفكوا؟ لا ثلاثي واحد بسحبها It كله. comes out. كوفي كوزات نوبلز. اللي ضد 4008 لسه حديث. فانوس So it's a different model. But for this model, you need that to get in there. You can't use a regular flathead or لا screwdriver. بنفكه بالبورت الكبير. ايش بدك اياه؟ عند الجراحيه. Needle nose. Needle nose. Needle hole. Yeah. So Port degree. Okay. هذا هي كلمة فرنساوية. حامل الرابع. او حد راس بوز. Or a pliers with a thin nose. yeah, needle nose. We call them needle nose pliers. اسمه بانسا براس بريكش. So again, these are some of the. So if you go, الشيخ اللي فاعل الجهاز بينتهى. If the guy who invented this machine see how they operate them, they commit suicide. I've seen some interesting things. That's why I tell you. So we have a room that has a pile of different things, more supplies, and then we have a carpet underneath. And then we go in and just figure out what we need and we take it. Yeah, I've done that too. Okay, yeah, I've done that too. So these are some other things that, again, Fresenius recommends, some grease and plugs that you would use during your calibration or during the maintenance of the machine. And this is the Loctite. I guess they lock down their screws on certain هي screws. تدخل البراغي بعد ما حطيت البطيء شمع. I mean, I'm just showing you what they have. I don't lock it. If I undo a screw, I know I'm working on the machine. I don't lock down the screw. Okay, so I think that's a good place to stop for questions and answers, and then let's take a break. So what I wanted to do, I wanted to talk about the 2008 flow pathway. And there's some things that are similar to the 4008 pathway, flow pathway. فبيحكي على 2008 والفلو وطرقات الفلو اللي هو بشكل نوعا ما مشابه لل 4008 فطريق الفلو. هلا الفلو عم بيحكي 2008 صحيح صور 2008 بس هو تمام مماثل لل 4008. So do we want to do a question and answer about this morning before we move on? بدكم شي سؤال وجواب عن اليوم الصبح خاصة الجماعة اللي عم تابعونا هلا في المراكز البعيدة على موضوع اليوم الصبح ولا ما في أي سؤال من الصبح من جلسات الصبح؟ It's okay, it's okay. What you need? صوت أطلع عليه؟ على الشاشة. هدول بدك تبعت لهم اياهم. Did you need to send these? You can, but there's some difference. You'll be able to see the differences. حطوا لنا PDF عندك صوروا وحطوا لنا مجموعة. One more center has came up and added, well, so we have now 5 centers. جت فترة على من خالد حريري. خالد الحريري من مركز معرة. هل من الناحية الطبية انه إعادة دم المريض بالهواء بنفس الهواء ولا او يعني انه بتترك الطرف الشرياني مفتوح للهواء وتمشي المضخة تدفش الدم تسحب هواء ولا بسيروم
الجواب حتما بدون اي شك وبدون اي سؤال لازم يكون بسيروم ملحي، لانه الاحتمال تمشي معك الملخص شوي زياده او يصير معك اي شيء يدخل هواء المريض، وهذا ممكن يكون قاتل 100%. فحتما بدون اي شك لازم يكون بسيروم ملحي وليس بالهواء. في شغلات هو اهم شيء يكون في سيروم، اهم شيء يكون في سيروم ملحي. رينجرز فيه شويه بوتاسيوم، يفضل ما يكون رينجرز، بس ملحي مختلط نص ملحي معلش، ولكن ليس يكون بالهواء. حتى لاحظت مره اذا رجع بدون سيروم فبيبقى في فقاعات ما بتشوف، يعني الفني ما بيشوف الا يقرب على الخرطوم على السوا، يعني فقاعات هو كثير لا بصير برضه مثل الصابون. نعم بصير برغي رغد، ايوه يعني بفوت بكميه هواء ما بتشوفها، يعني فكرها انت نعم تمام. في سؤال لأحمد طارق. So actually, one of them is a medical question. Should we return? You were a PCT first. Some questions are whether should return a patient, disconnect the A segment, and rather than connect it to an IV, just leave it open to air, and then turn it around. So the air will push the blood to return the patient. He said absolutely, unequivocally, the answer is no. It has to be returned because you don't want to get air into the patient. It's just a small glitch and a small mistake. Air goes in and the patient dies. So the question is to you. After we dialyze a patient and we get through the dialysis section, and بعد ما بنعقم الجهاز, قطعة المي مثلا. and there is no electricity or there is no more water, so that the treatment has been terminated. How long can we safely keep the quote unquote the fluids and the stuff inside the pumps without it precipitating or causing any damage to the internal gutters or organs or inner of the machine, waiting for the electricity to come back so you can do a rinse and a disinfect? So the blood lines are going to be thrown away. الجواب الجلسة مثير. انه الانابيب مكبت. طبعا فك المريض. Okay, so it's only about the session is over. It's only the disinfect. Okay, the disinfect. All right. So normally you can go, I would say probably no more than 24 hours. 24 ساعة. Okay. لازم تساوي. But if you don't have any power, there's nothing you can do about it. إذا ما في كهرباء ما بطلع بإيدك شيء. بس إذا في خلال كهرباء 24 ساعة. يفضل خلال 24 ساعة إنه تكون تساوي لها غسيل وإعادة تعقيم. سؤال أستاذ نضال. أحيانا تجي أنابيب ذات حجرة وريدية غير قياسية لا تساوي 22 ميل تماما، مما يتسبب بإنذار هواء متكرر ويتغير عليها التمرين بطريقة خاطئة، وهي سكب كمية من الكحول أو السيروم على الحجرة، مما يتسبب في وقت لاحق بإلحاق أذى كبير بحساسة التراساوند للحجرة أو للحساس الكشف الضوئي. شو رأي مهندس كريس بهذا الموضوع؟ Okay, this is a question from the engineer. Okay. Sometimes there are kits that have the venous chamber is not up to standard and it's not actually 22 millimeters or 22 mm. I don't know what it stands for. Millimeters. So it is set up, and then in order for the technicians, for the patient care technicians, to bypass this inaccuracy, they pour alcohol on the venous on the sensor. Ultrasonic. So they pour alcohol or saline on this to bypass it.
and it causes a lot of damage to the sensor. What do you think about it? I think they should not pour alcohol on it. Anytime you change the blood tubing, you need to recalibrate the level detector. So القاعدة العامة هو أي مرة بتغير نوعية الأنابيب نوعية الأنابيب، يعني عليك نوعية الأنابيب لازم ترجع تساوي معايرة للحجرة الوريدية. Because عفوا شوي حكيم. إيه تفضل. so the reason why when you don't recalibrate, the accuracy is not there for the new blood tubing sets that you're using. Remember that ultra sensor is looking for micro bubbles. So if you change the level, if you change the different tubing, it won't be as accurate as detecting micro bubbles, which means you could expose your patients to air. فاتذكر انه الالتراسونيك هي عم بتطلع على الشريط الضوئي داخل الحجره الوريديه، عم بتطلع على فقاعات ضوئيه صغيره، مايكرو يعني ميكروسكوبيكي، يعني كثير صغيره، لا يمكن العين المجرده تشوفها. فانت لما عم بتغير الانبوب ما عم بتخبر الماكينه انه تغير حساسيتها. لا عبارة حساسية قديمة، فاحتمال انه انت تبعت هواء للمريض بدون ما انت تدير بالك عليها. بس الفكره انه عم تيجي الحجره الوريديه كثير يعني مثلا هاي الحجره الوريديه وعم تحط الانبوب تحطها بقلب الحجره عم ضل في فراغ، يعني هي جبنا نوع من الانابيب كثير سيئه، يعني لو عايرت الحجره ضل هيك عم تلعب هيك. So there has been a time, there is a batch of tubing that when it's entered into the venous chamber, into the venous thing, it is not steady and it doesn't fit snugly or tightly in there. So they had to do something to make it shut up, so to speak, because the tubing it doesn't fit and it was very moving like this. شلون والله فرجيك؟ لا فرجيك ايدك. He was moving. أبو حمزة كذا شوية. It's like, yeah, it's loose. Okay. Fluids listen here. Yes. هذا ستريم لاين هالشيء، هذا شغل أمريكاني. But it's loose. أمريكاني. على الزواج يلعب شوي، يعني حتى لو ضغط ايش يسوي؟ حط شاشه هيك انا مش هسوي كذا. So what they did is they got a 4x4 piece of gauze and put it here, so it would secure the thing from not. With the gauze. Yeah. Yeah. Do what you have to do. Yeah. Why? I guess the blood. It sounds like they have the wrong bloodline. هذا اللي طلب لكم هي هالوجبه من الانابيب طلب لكم جبكم الانابيب غلط. هي بالضبط. غلط. There's some blood too. مشيناها بهالتصرف. So now it's gone. They don't have it anymore. Gone, but my advice would be, there was an incident in my career where a patient was killed with air. حصلت معها مرة إنه في مريض مات بسبب صدمة هوائية. لأنه ما بعد تحسس. So when it comes down to conductivity, temperature, and level detector, quickest way to kill someone on that mission. I don't. الوصولية، الحرارة، والاير ليفل ديتكتور هن الثلاث طرق اللي ممكن احتمال المريض يموت بسبب الخطأ في هذا المجال بالنسبة So I understand you have to adapt, but if I'm not recommending you do that, but if you had to do something like that, if you had to,
I would pay special attention to that level detector, and I would never let it get low. Because if it gets low and it's not working, you're not quick enough to, when you see it clamping, you're not that quick. That air is going to go to that patient and it's going to kill him. فهو إذا اضطريت تساوي هالشيء دائما تأكد إنه مستوى الدم ما عم بينزل، لأنه إذا نزل بدخل هواء وأنت مالك سريع تلحق. اذا نزل مستوى الدم صعب على حاله. So those, the 4008, when the level goes down, they immediately stops. If it's working correct. إذا كان عم You're making an assumption if it's working correct. If it's calibrated. يعني اذا في هواء تمام بتسكر. اذا في ما في هواء الحساس الضوئي يتحسس جرعه هواء اكبر من مسكر احمر. So you got to remember it's a machine. ضرب الحساس كمان. لازم تذكر هالماكينة ما هي ذكية. If everything is working correctly, it will do what it's supposed to do. But if it's not working correctly, that's when you're going to have complications. فنرجع لموضوع الأساسي، هي ماكينة. إذا كل شيء مفروض يشتغل بشكل مضبوط، الماكينة تشتغل مضبوط. بس إذا أنت لعبان في الماكينة غير وسوي شيء، هيتطلع كحول، هيتطلع مي أو غيره، الماكينة ما راح تشتغل، فاحتمال المريض حياته تتعرض لخطر. في سؤال اخ حماد نعطي كامل السيروم. احيانا نفضل السيروم بعد قريبه من الكتف بعد اعطاء المريض بعد ترجيع الدم للمريض. يا ترى هذا باقي السيروم قدام ولا المريض اعطاه قدامه؟ يعني بعد ما يرجع الدم للمريض في سيروم نازل رجعه للمريض بصير عنده زياده سواد مثلا لا. إذا المريض وضعه من ناحية وضع الوزنات، وضع الضغط، وضع القلب لساته عم بول ولا لسه ولا خلص ما بقى يبول، لأنه في مرضى كلية لساتهم ببولوا، وفي مرضى ما بقى ببولوا، الناس اللي عم صنع غسيل فترة طويلة ما بقى ببولوا، الناس اللي معهم سكر ما بقى ببولوا، بينما الناس اللي عندهم مرض الكيسات لسه عم بيساووا بول أو ببداية القصور الكلوي المزمن خلال أول سنة أو سنتين لساتهم ببولوا. هالمرضى إذا رجعت لهم كل هالسائل مشان تضمن إنه ما بدخل لهم هواء معقول، بس المرضى اللي لا يفضل متى ما رجعت لهم الدم هالسيروم هذا ينكب. السبب إنه ما بدك ترجع تعطي للمريض 3/4 لتر ملحي بتتركه في جسمه، بعد يومين ثلاثة بترجع تسحب له إياه ويكون المريض يصير معه زلة تنفسية أو يصير معه وزنات. فيفضل إنه المريض متى ما رجع دمه تكب هالسيروم وما تعطيها، لا كبه ولا تعطيها. هذا ما هو اسمه مو كباب او خبز وجبنه انه كله احسن ما ينكبها. الغايه هي بس ترجيع الدم. رجع الدم مشان ما يزيد معروف. سؤال من بصرة الشام، ممكن نحضر الجهاز ونفرغ الانابيب والفلتر من الهواء بغير السيروم الملحي؟ يعني غير سيروم الملحي مثلا. ما مقطر مثلا. يفضل السبب انه السيروم الملحي هو كالتالي. اول شيء السيروم الملحي فيه مستوى الصوديوم بالدم نفس المستوى تماما 145 ملي مكافئ باللتر. فاذا حضرناه بمحلول ملحي او نص ملحي ونحن بدينا المريض عم نعطيه تقريبا نص لتر سكري او نص ملحي، في هذه العملية بنخفض مستوى الصوديوم بالدم، المريض احتمال يصير معه مشاكل. يفضل انه ما نعطي الرينجر لانه الرينجر فيه بوتاسيوم ومغنيسيوم، فما بنحضر البرايمينج الا بمحلول ملحي لانه هو افضل شيء واسلم شيء للمريض. اذا ما في باليد حيلة معلش تساوي برايمينج رينجرز او بنص ملحي، بس يفضل انه تكب البرايمينج وقت تحط المريض ما ترجع له اياه. يعني شلون بتحط المريض بتحط الشرياني بتركبه، بس الوريدي ما بتركبها، بتجيب سطل عزيز بتشغل المريض لبين ما يوصل الدم لعند الشريان لعند الوريد، وقتها بتركبها، بس بهالاثناء بتكون عم بتكب البرايمينج وما عم ترجع المريض.
حتى بالملح في ناس بدهم دكتور مريض اشوف الخيار والصوديوم ورفع التنزيل. مثلا طيب سؤال في حال ارتفاع ضغط المريض اشوف الخيار والصوديوم ورفع التنزيل. الرفع او تخفيض الصوديوم ما بيساوي غير شغلتين ولا ثالث لهما، شغلتين فقط لما تغير مستوى الصوديوم. اول شغله امكانيه سحب السوائل من الجسم، فاذا مريض عنده مثلا 7 لتوره تسحب له اياهم، فيفضل بهالعمليه انه ترفع له مستوى الصوديوم بالماكينه ل 150، تعود تقدر تسحب له السوائل بدون معلش بدون ما ينزل ضغطه. بس هذا في الحالات يعني النادره اللي تسحب له كثير سوائل. بس اخر نص ساعه اخر نص ساعه او 30 دقيقه ترجع لل 140. ففي بروجرام هيك اللي هو بظن 4 3 الصوديوم ايه شد البروفايل. لا في بروفايل، لا في عندك بروفايل 4 6 اللي هيك. ايوه هن عندهم الحاليات في هيك هدول طبعا يعني هدول وحده بيناتهم، فممكن ترفع له اياه لل 150 واخر 10 دقائق او نص ساعه بترجع له اياه لل 140 وتخفف السحب. فهي اول شغله للصوديوم. الشغله الثانيه، هل حركه الصوديوم بتحرك المي؟ متى ما صار في حركه مي بصير المريض يصير معه قياء او يصير معه او يتضايق شوي. الشغله الثانيه بتصير لما بترجعوا على البيت ومستوى الصوديوم بالدم عالي، بعطش كثير وما برتوي، فبرجع لك ثاني مره بعد يومين 3 وتقريبا شربان كثير وفي تقريبا وزنه رئه. مش الحل مشان تخلص منه عن بيت الضغط؟ لازم تتركه على 140. تسوي جلستين مثلا، تسوي جلستين على مهل. سحب قليل، سحب لا جلستين على مهل، بتنزل له البامب سبيد وبتسمح يعني وبترفع له الالترا فلتريشن. النوم بيحطوا لي مثلا مضخه دوبامين يرفع ضغطه. ما بدك توصل كرسي، ما فادت جربت. ما بدك تسوي شيء. موعد المريض لانه بصير معه مشاكل قلبيه. طب سؤال الماء المقطرة تجي من المحطات، حكم السيروم الملحي، يعني إذا حقناها وريد الحقن ما بصير تحقنها. مثلا إذا الفلتر انضرب عطل شربة مثلا الأغشية تبعته انضربت، فصار اختلط المي مع الدم، لا بيأثر على المريض شيء؟ امبارح كنت موجود. ليش هالأسئلة؟ لنرجع بكره ان شاء الله نعيد جلسه للممرضين، جلسه طبيه للممرضين. نشرح شغلتين. نشرح اول شغله السر بالفلتر. السر بالفلتر نرجع نعيدها. شلون والله؟ السر بالفلتر. الضغط والتركيز. فرق تركيز. السر بالفلتر نرجع نعيد ونرجع نساوي جلسه للممرضين على الاسئله العامه. كل شيء له علاقه بالغسيل. ايش بتساوي؟ وهلا بسوي لكم، عم بحاول اشوف اذا بقدر بجيب معلومات استماره على المريض، ايش الشغلات اللي لازم تسويها وقت انت عم بتساوي يعني استماره للمريض. فجوابا على سؤالك السريع، انت لما عم بتحط لما عم تطقوا الاغشيه ما عم تمزج الدم مع الماء المطقر. ما بنزج؟ لا، عم تمزج الدم مع الدياليسيت. دياليسيت ما هي ماء مطقر. طب خليط هي حمض بكربون وما ايش قد مستوى الصوديوم بالدياليسيت؟ انسان طبيعي، فما في خلط مع ماء مطقر. نضيف الدياليسيت. بنضيفه. نعم. تركيز الشغال. تمام. قصدي يعني لو ممكن تختلط بالدم؟ ممكن عم تختلط بالدم. انت امبارح مالك موجود. سجلناك اياه. امرك بعدين برضه إيه. بس هلا انت جبت لك ورقه من اهلك؟ فهمتوني اياها؟ جبت لك ورقه من اهلك؟ اجتني بابا. يلا بكره انا سالت على موضوع جهاز النبض عدوى ولا ما بجاوبك عليه بكره. نرجع نعيد لانه هذا طبي وليس ميكانيكي. ايه فبكره ان شاء الله اوكي الساعه بين 9 و12 لنشرح الفلتر والشوارد والسي بي بي اتش. ايش معنى ها
لانه متى ما فهمته ايش معنى الغسيل تغير نظرتك للحياه بشكل كامل. هاي هو شغله. وبعد الظهر بدنا نتركه لموضوع اسئله سريريه. شو يعني اسئله سريريه؟ حالات سريريه للممرضين وليس للتقنيين. تمام. فبكره كله يوم تمريضي وفني بصير تمريضي وفني بحت. شو رايكم؟ تمام. So tomorrow is going to be a whole day clinical. من الصبح from morning till the afternoon. إجازة. Vacation. I'll come down and listen to you. Okay. لكن مجس الحرارة مطلق 109. شلون؟ نزال مجس الحرارة مطلق. So هلا Jake شو اسمه. Here's the question. Alarm 109 temperature sensor closed. Do you know what I'm talking about? This is translation. مجس الحرارة مطلق. Temperature sensor closed, 109, doing dialysis. أثناء الجلسة أثناء الاختبار. during testing. Doing testing. Okay. عند خلص At the time of finishing testing. 109, temperature closed. I can look it up. I mean, it's probably something to do with the temperature sensor. العلاقة بحساسة شو اسمه ما بيعرف هو يطلع عليها شو جمله. But we can look it up. 109 is the number of the alarm. Yeah, you can look it up. I have that. Does he have a service manual? عندك الكتالوج ده واتفقنا 3 شغلات. ادوات مضبوطه. كتالوج تدريب جيد. كتالوج وتدريب جيد. تلوك الماكينة. ايه موجود جوا. ما في بس في رقم. So if he does it, that's no problem. Just know I can. That's So why. I reiterated that you need 3 things. انضرب عنا الوقت الكهرباء بدلنا الوقت الثاني صار يعطينا. 3 things. Good training, good equipment, and good manual. So reiterate. He said what happened is that the board went out, so they put a new board in and started giving them that alarm. يلا كمل لازم شوف. يلا تفضل يلا. So you're ready to go. So what I'm going to do is talk about the 2008 hydraulics, but you also have in front of you the 4008 hydraulics. There's some differences. This is where the focus will be, but I wanted to show you some of the similarities between the two. هذا بيحكي على الأجهزة الهيدروليكية على 2008 بس بين ايديكم مخطط الهيدروليك تبع 4008 نفس الشيء تمام نفس الشيء تقريبا. How many persons have 2008? كم واحد بيشتغل على 2008؟ Raise hands. 1, 2, 3, 4, 5. So basically, انتوا ما اشتغلتوا على 2008؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، 6. 6. Okay. يا شباب ما في حدا ببصرة وبنوع الشباب وبالغوطة ما في حدا بيشتغل على 2008؟ كم واحد ممكن يشتغل على 2008؟ There are 6 here. So quite a few. أول ما اسمه عنده. Is it easy for you to translate English to Arabic? Because it's hard for me to translate Arabic on a document. I can translate it if I get a document. I am so proficient in both, so fast. No, I'm saying if I gave like a document, if I gave a document, because I know sometimes I'm talking to a It's person. easier for me to translate from Arabic to English for the following reasons. I don't know the proper terminology in Arabic, so if you
you give them to me in Arabic, I know what they are in English. But vice versa is if you give them in English, I have to search what is the proper term in Arabic because I would not know. Because this is not my skill and my trait to know vowels and. No, I'm just talking if on a document that I would send over, like with some persons, like when I work with Spanish speakers, I'm able to take their documents. I have a Google translator. I can translate and I can correspond. And I know I've talked to persons on WhatsApp, and I know on Facebook it will translate the Arabic into English on Facebook for me. Yeah, but it's not as. It's not as accurate, but it's generally It's either if it's common language, I am as proficient either direction. Yeah. But when you're talking about translating to a science that I am not familiar with, it is hard for me because I would not know the terminology in Arabic. Right. I understand them in English, but I don't know them in Arabic, so I have to look that up. But I understand if you give them to me in Arabic, I know what they are and I can translate to English. What I'm saying is when I send the document out to anyone, Keep it in English. and they can translate. They can translate it. That's Okay. ايش السؤال حسن؟ السؤال كان غير انه في عنده سحب سوائل المريض عادي ما في مشكله عليه لكن ارتفع ضغطه شو الاجراءات اللي ممكن اتباعها؟ يا ترى هي خفض الصوديوم والجهاز مع رفع بيكربونات هذا برضه رفع بيكربونات. إذا ارتفع ضغطه ايش فينا نساعده بالجهاز؟ يعني ننزل له الصوديوم ما بتساعد الجهاز. ما بتساعده الجهاز. ما بتساعد بده حباية دواء ضغط. نتروجليسرين كابتوريل خلصان. يا نفس الكريسين يا كابتوبريل يا كلانين. أنا أذكرك سؤالين تأكيد أن أنا واحد من الناس تعلم أنه مريض الكلى الغسيل الوصية بدها تتابع بشكل نظامي باستثناء يوم الجلسة دواء الضغط ما كانوا إلا نحن كان أعطيه أثناء الجلسة إذا كان أمل أو كان بعد الجلسة. فهل هذا الإجراء صحيح؟ هذا الإجراء صحيح بنحكي عليه بكرة. تقول أسئلة لبكرة. بالنسبة للأسئلة الطبية اللي لها علاقة أثناء فترة الغسيل أو قبل الغسيل أو بعد الغسيل للمريض أنا بجاوبكم عليها بكرة إن شاء الله. خلينا نترك اليوم لنوعا ما للصيام. مكة السلقين يتصل مباشر معنا. So this is a clinical question. I say we'll answer all clinical questions tomorrow. Okay. So just some basics about the hydraulics. Both the 4008 and the 2008 work off of the same principles. هذا نفس المبدأ للماكينة 2008 و4008 بالنسبة للقطع الهيدروليكية. So we'll go through some of the we'll go through the similarities or some of the components that you'll see in both systems. فحتى يفهمكم الأساسيات للماكينتين مع بعض. Okay, so the first thing I wanted to talk about, I noticed this today or yesterday. So if I get a chance to talk about water, I'll explain this. But so is this the right connection? هل هي الوصلة المضبوطة؟ No, it's okay. Why is it not the right connection? So it can rust. Yes, It has to be plastic. it can rust, and what else can it do? مش كمان ممكن يصير فيها؟ بكتيريا. بكتيريا. Maybe, but that's possible. كمان ممكن. Air leak. No, it can leach. It can leach this material. It looks like it's aluminum, maybe. فهي المادة ممكن تحلل. لا تنزل على المي. ايوه. تنزل على المي فهي مباشرة من هي بتروح على المريض. خاصة الحديد. خاصة especially iron or metal. Yeah, anything past the RO system should be either plastic, like a plastic non-leaching material, or if it's metal, it has to be stainless steel 316, not 304, but 316. There's different grades of stainless steel. 316 or 316? 316.
فأي شغلة ما بعد الأرو، أي وصلة ما بعد الأرو لازم تكون إما بلاستيك أو ستانلس ستيل عيار 316 وليس 360. حديد اليوم خلاص. ستانلس ستيل، إيش شو بقى؟ 316 stainless steel. That's 316 في نوعين، في عيارين. That's the high grade stainless steel. هذا المستوى الكويس تبع ستانلس ستيل. أو بلاستيك أو أي مادة ما بيطلع منها شو اسمه، ما بتعطيك ما بتعطيك شوارب تنضاف على المي اللي داخل على المريض. يعني هذا قال ألومنيوم، هذا ألومنيوم، فهذا عم تعطينا المريض مادة سامة للمريض. Okay. So, real important. No brass, no iron, no copper, ما هو حديد no ولا metals. نحاس. Only stainless steel 316, ستانلس ستيل plastics, 316 أو بلاستيك. PEX tubing, PEX. You know, that's a different type ده of. بي بي سي. It's like a high. It's a plastic that's heat resistant. PEX tube. في شيء اسمه نوع بيكس اللي هو بلاستيك مقاوم للحرارة. قبل الأرو ما في شيء. قبل before the RO there's no problem. Before the RO, no problem. After the RO, that's where your product water comes from. That's the water, the good water that you use for dialysis. Before, it's pre-treatment. After, it's post-treatment or product. فقبل الRO هو ايش ما بدك حطه ليك الRO بنظفه. بس بتزيد. بأذي الRO إذا حطت فيه كثير شو اسمه يعني إذا فيه حاته خلال جلسة واحدة الRO بنتهي. بس إذا المي نظيفة كويسة الRO بتطول معك. بس بعد الRO لازم تكون المي نظيفة 100%. So I'll share with them, there's a book, it's called The Core Curriculum. في كتاب اسمه The Core Curriculum وكتاب عن الغسيل. I'll share it with, I can post it on the What's if you'd like. Okay. And everyone can have access to it. كتاب غسيل اللي هو للفنيين. It talks about all aspects of dialysis, clinical, technical, reuse, everything that I'm telling you it's in that I think اسمه Core Curriculum اللي هو عبارة عن كتاب. Core Curriculum يعني المنهج الأساسي لا الفني غسيل كبير بحكي على كل الأشياء. I will also post a copy. It's a book that someone from Mexico sent to me. It deals with water. It's a water reverse osmosis book. It talks about everything you would ever want to know in وفي water. كتاب ثاني له علاقة بالمي. فأي شيء بدك إياه بالمي مكتوب بهالكتاب. فبتحطه على الواتس وانتوا يصير عندكم PDF. It's a PDF. Okay? So I'll send those two documents out hopefully in the next day. إن شاء الله يومين. Okay? So both machines, you have to regulate the water that comes into the machine. Here. If you look at your schematic, when you come in, this is the regulator. أول شيء هو المنظم. Right here. Okay? That's the regulator. They look exactly, they're on the schematic. This being the schematic, they look exactly the same. So this is what I'm showing you. That's the regulator. This is the 4008. This is the 2008. فعلى المخطط هو شفتوا هنا هو See it? 61 61 on, yeah, 61. This is 61 here. On some of these numbers, they're the same. On some of them, they're different. فأيام مضبوطين أيام مختلفين. فالمنظم أول ما تجي المي تدخل على المنظم. So that's your regulator. You know, I can open up the back of this machine. Would that be helpful? Too technical?
يفتح الماكينه من القفا شو يكون؟ هذا غير تصميم صادق هذا 2008 هذا. لا هذا اللي بايدك 4008 بس نفس هذا 2008 قال لك نفس الشيء. بقول لك بس مختلف في الصناعه. So we don't have to open it up. If we get, is it possible we'll get the water system? We're not going to get a water system. Okay, we're not going to get one. Not at this time. Okay, all right, so مدفع. we'll have to do another training session where we have a water system and We have another water so we actually can go through the calibrations. So you have to regulate the water pressure in order for the machine to operate correctly. We use PSI, pounds per square inch. In America, you use bars, B-A-R. فدائما لازم يكون في تنظيم لضغط المي اللي جاي. إذا ضغطه واطي أو ضغطه كثير عالي الماكينة بتنظمها بحيث إنه وحدة التنظيم الضغط هي PSI بالإنجليزي اللي هي pound per square inch. بينما ببلاد العالم الثانية اسمها بار BAR. I think it's 2 bars. I think we're in the water regulation 2 bars, if I'm going off the top of my memory. 2 bars? Yes, he said 2 bars. Okay, so 2 bars equals about 18 to 20 PSI. 2 بار هو مساوي ل 18 PSI. Is that the right pressure to go in? Yeah, that's the right regulated pressure. هذا هو الضغط اللي لازم تدخل فيه المي. ضغط محطية. بالنسبه لاول او في كل القطع الموجودين بالموجودين المخطط هو مكتوب اسمه الصمام هذا 61. انا فتحت الجهاز بلاقي مكتوب عليها 61. Is this number that is listed on the diagram or the schematic, is it on the machine as well? So when they open the machine they see 61? No. No. You, on the 2008, just like with the 4008, there's 2 ways you can find the component. You can follow the flow pathway, and as you follow the flow pathway, you can identify the component. ففي عندك طريقتين، يا اما الطريقه الاولى بتطلع الفلو وين ماشي وبتعرف وين القطعه اللي عم بتدور عليها بتلحق الفلو. فبياخذ المي بتلحق المي تطلع هذا المنظم. That's number 1. That's number 1, and number 2 is you can open up the manual, and there's usually a diagram, rear entrance, top, and it'll show you the component where it is, and you go to the component. That's a schematic. That's a flow diagram. I'm talking a pictorial where it shows. هذا تصميم هذا الفلو له علاقه يعني بشكل تشكيلي اتجاه الفلو. لما بتفتح الكتالوج الحقيقي بيطلع لك صوره على الشيء اللي عم تشوفه، صوره حقيقيه على الشيء اللي عم تشوفه كانه فتحت الماكينه وعم تقول لك هذا هو المنظم. لا الرقم مو طبيعي، الرقم مو مظبوط. الكتالوج اذا عندك انت الكتالوج افتحوا الكتالوج عندنا اياه بتشوف صوره على الكتالوج. Also in your training in the service manual, it's going to show you on both the 4008 and the 2008. It's going to show you the components, where they are, and it's going to identify them. ففي عندك طريقتين، يا اما بتلحق الفلو بتعرف انه الجهاز او بتطلع الصوره. الكتالوج فيه صوره كانه فتحت الماكينه وبتطلع لك في عندك سهم بقول لك هذا الجهاز، هذا مو صوره، هذا مخطط تصميمي. ليش عم بس انا شغلتي قبل ما اكون مولد مصلح تلفزيونات. فامسك كتالوج التلفزيون هذا التلفزيون كل القطعه مثلا مثلا 61 شلون؟ هاي المجموعه
Before he became a dialysis technician and a nurse and a dialysis machine maintenance guy, he was a TV repair person. And on the TVs, he knows what a schematic is, but there's a number, and that number corresponds with a piece in the machine. Right. So he would understand that when he's looking at 61, that's the regulator, and there is a 61 regulator in the machine. And then he can make the connection. Yeah. Does that apply to the dialysis machine? On some of the components, so there's tags. On some of, there's no guarantee that every component is tagged. هذا نعم على شوي ومختلنا على الثانية. Because sometimes technicians go and work on the machines and they take things off the machines and they don't put them back. So there's no guarantee that tag. Originally it may have said flow regulator, there may have been a tag on it. Not always, but there could have been. But there's no guarantee it's going to be on it. So the key thing is with this machine, understanding the flow, once you understand the flow, it's very easy, even if you didn't have the part tag, if you know the flow comes in from the water system to the regulator, you could just go to the, where it comes from the water system and follow the line and go to the component. أيام كثير ناس صلحوا الماكينة أو شيلوا جزء ما برجعوا يحطوه لأنه أو إلى آخره، فبالتالي بتضيع الأرقام، فأنت ما مجرد تعتمد على الأرقام وتلاقي الرقم على الأرقام، بس أهم شيء إذا فهمان إيش عم تصير تلحق مسار المي، تعرف تمام وين موجود الريجليتر. صعبية يا هم شغالة أفضل باجة صعبية أيضا عاوز تدخين طبعا وبعمر ما بعرف ضغطها بداية الجلسة مش 10 6 بس بدي أخذ عشان التنفسية قبل ضغطها مع الجلسة عملية السحب مع أعضاء سيروم استعادة لها الوظيفة الرياضية للقلب وين مخرجك الله يعطيك. اسأله تاخذ شيء أدوية الضغط قبل الجلسة؟ So your flow regulator, when it comes in, this is your inlet water line, this is your regulator right here. إذا تابعت خرطوم اللي داخل هذا اللي داخل This is where I have the red light, that's the regulator. فهي المية اللي So it's a mechanical, it's not an electronic calibration, it's a mechanical. You have to. فقطعة ميكانيكية وليس إلكترونية، لازم تعمل معايرة بشكل ميكانيكي وليس إلكتروني، فإذا تابعت هي المنظم هو هون محل الضوء الأحمر موجود. This is the regulator. And as you can tell, see the regulator is not tagged. It doesn't say 61. فما في أي شيء على المنظم الآخر إنه يصير 61. إيه بس ما مكتوب عليه 61. هنا هو شكله مثل بطارية كده. هذا المنظم هذا هو. هذا منظم دخلة المي. هذا الكتروني حقيقي وليس معنوي.
بدأ العيار أنت كمان ميكانيكي ميكانيكي فرجيني لا ما هو ميكانيكي إلكتروني مثل بطارية هذا بنظم حركة المي بنظم ضغط المي. هذا إلكتريك حكينا لا ما هو كهربائي. This is your regulator. هذا ضغط المي مثلا إذا أنت معي مضخة 3 بار هذا مضخة غير 2 بار. Okay, so if the pump is the RO is set at 3 bars, this will allow only 2 bars to go in. Exactly. تماما. إذا كانت هي بتدخل الضغط المي اللي داخلي على الماكينة بس 2 بار. شو ما كان ضغط عندك مضخة هي شو ما كان ضغط عندك برا 3 4 بار هي ما بتخليه يدخل إلا يكون 2 بار. Because remember, this is one machine out of many machines. فهي ماكينة واحدة من 4-5 ماكينات شغالة. So if you regulated the entire loop for 20 psi, there wouldn't be enough pressure for the other machines. فإذا أنت عندك لوب عندك دائرة سوائل حطيت المي اللي جاية من الRO على 2 بار أو 20 PSI ما بصير عندك ضغط كافي تشغل كل الماكينات. فبدك أنت الماكينة تحط ضغط هنيك أعلى. So the pressure there has to be higher. Normally, coming into the loop is going to be higher than the end of the loop. فجاية على بداية الدارة محمد هذا تكون أعلى بكثير من والأوزة كانت الأول منخفضة، إيش تأثير على الجهاز؟ If the pressure was low at the beginning of the loop, إيش تأثير على We الجهاز؟ have flow problems. بصير معك فلو. بلغ 2 بار إذا قال 2 بار في حال ما أعطاك 2 بار كان بيعطي إنذار 2 بار نظامي. دي من برا 2 بار. والنظام هو خلاص ما في مشكلة. بس أنا ما بسمح لك ينظموا إذا كان جاي من برا. لا بالعكس ما مطلق ينظم الكهرباء اذا كان واضح دفاع واذا كان عادي لا هو بيسوي اذا كان عادي بس سرعة المضخة 250. ما هو مثل مبدا مع بعض لا محمد إذا فلان بتقعد معك. يلا نكست اعتمدناه ما هو مصدقنا خسر ساعه So again, this is a common with most dialysis machines. This is a common thing where you're going to have the water pressure regulated. Okay. Another common thing is you're going to have a heat exchanger. في عندك يعني أخذ وعطاء حراري. The heat exchanger on this machine is on the other side. If you look down, طالع من تحت. okay, it's the yellow-looking long شيء flat. شيء لونه أصفر مسطح الطرف الثاني من تحت. أنا عم سوي ترجمة بس. سرعة المضخة عن 200 بصير مع نفسك 200 بصير مع نفسك إذا نضغط مباشرة. طبعا بلاش شيء واقعي شيء So the heat exchanger is right here. This is the heat exchanger. That's لا يصير شيء سيكونشن. أول شيء يسحب بعدين ياخذ. هذا الشغل سؤال So this is the heat exchanger. هذا هو اللي يساوي أخذ وعطاء الحرارة. يحطوا له فوق يحطوا له فوق شيء لا Okay. So this. So this is your heat exchanger. هذا هو الأخذ والعطاء تبع الحرارة. حرارة. This side, تبادل الحراري. the left-hand side, على الطرف the اليسار. left-hand side, that's the blue. اللي هون That's where the water comes in. It goes down and it comes back up. شوف المي تدخل وترجع تطلع. It goes down on this side
and it comes back up on this side, وبترجع بتطلع من هالطرف. and this should be valve 41 هذا رقمه 41. here. هون رقمه 41. هذا ايش هذا؟ What does this do? That's the, I'll get to it in a second. I was just trying to show them. طول بالك. جاب صلاة على النبي. So, so your heat exchanger, when it's basically, it's doing exactly what it says it's doing. It's exchanging heat. When you've already heated up the dialysate, and the dialysate is going to the drain, it's using the heat from the heated dialysate to heat up the incoming water, so your heater does not have to work as hard. فهذا بيسخن الدياليسيت. فلما بتسخن الدياليسيت نوعا ما الهيتر ما بيضطر يشتغل مشان يدفي الدياليسيت، يكون دفيتها شوي حتى ما يشتغل دبل. تمام. So the other side, this is the dialysate side. So لا هذا لا هذا تصريف هو بيفتح So you got basically of every dialysis machine, you have to be able to turn the water off at certain times and turn the water on at certain times. فكل ماكينة لازم تقدر تطفي المي وتشعل المي. When you hear the machine go, that's the water valve, the water coming in, the valve turns off, it stops. يعني صوت المي عم تيجي وتدخل والباب عم تفتح وتسكر. هو المي داخله. Not this valve, not the drain, but 40, that's going to be valve 41. This is your drain ما هو valve. الدرين هو هيك. Not the drain. يعني نفس الصمام. He said the same valve. No. The drain valve, the drain valve only closes in heat disinfect. ال المي الداخلي مو لا صمام. ايه. وقال له ان كل صمام نفس الشكل. It's the same appearance. Yes, but don't get confused. It's the same ما appearance. تخربط انه على نفس المنظر او نفس الشيء. كل صمام مختلف بالنسبه لوظيفته. Yeah. But not even the same type of valve, because this valve, you notice, this valve 41, this is valve 30, valve 41, this has two male ends. It's connected to a tube. This should be valve 41, and it's connected to a block. And that should be valve 29 underneath. You see that? So they're connected on a block. They're not connected by tubing. Right. 41 ما مربوطين مع بعضهم بأنابيب 29 وإنما 41 29 ما مربوطين مع بعضهم بأنابيب وإنما قاعدين جنب بعضهم على نفس القاعدة. So the valves work similar, but they're configured differently in that one has a male, we call it a male, and one has a female side. One valve has two male sides. الصمامات بيشتغلوا تقريبا مش بعضهم بس مصممين بشكل مختلف. واحد له ذكرين واحد ذكر والتاني. So tell them I'll send them a diagram, a pictorial of what I'm talking about. ببعت لك صورة مو مخطط وإنما صورة على الشيء اللي عم تشوفه. البلد الشطار في مشكلة عملناهم. Is there a problem we turn الشطار ايش الشطار شوية electrical wires. So on this machine, on the 2008, it doesn't matter the wiring, it doesn't matter plug in, plug out, they're both the same. ما في مشكلة.
4008 is a little different. Okay? 4008 مختلفة. So on this machine, it's not a problem. It won't change anything. The cell, it works up, the valves work off of a solenoid. So it's not a polarity, positive or negative solenoid. الصمام بيشتغل على سلندر، ما بيشتغل على الكهرباء. إذا قلبت الكهرباء تقلب حركة الصمام. بيشتغل على هيدروليك وليس على كهرباء. أيوة. Okay. So the water comes in, again, recirculation valve. This valve is only going to open when you're in recirculation. When you're heat disinfecting, you're recirculating the water around or doing the disinfect. لما عم تساوي تعقيم حراري بتفتح هالفالف فقط. 29 لأنه المي عم بتدور. So we're looking at chamber A, B, C, D, E. حجرات A, B, C, D, E. On the 4008 machine, we may have 1, 2, 3, chamber A, B, and C. في ثلاثة بس A, B, C بال 4000. On one hydro block, and then you have a multi-use hydro block, and you have an A, B, and C. So on this machine, you have one main hydro block. On the 4008, you have two hydro blocks, في basically. عندك 4008 في عندك قطعتين عوض هدول A, B, C بدك تنتين هايدرو بلوكس بالأول. Or I think they call it a multi-use block on the 4008 machine. بلوك عديد الاستعمالات. تعرف علي شو بحكي ولا لا؟ بحكي على الحجرات إيه. بيجي هو ما في. So this is your hydro block on the front side, over here. That's the hydro block. Okay? Four chambers in the hydro block. أيوة. بينما ال 4008 في عندك ثلاثة. أول وحدة مفردة، ثاني وحدة ثنتين بعدها A, B, C. Okay? But same principles. You gotta, the water comes in. This is the heater. We'll talk about that in a second. This is the float to tell the water, I'm full, I'm empty, I'm full, I'm empty. فواشة. Float, a float. فلوت يعني فواشة. يعني حجرة سخان، حجرة بتنزل الماء، حجرة سخان، حجرة فواشة. مثل نياجارا شلون اللي هي شو اسمه؟ Just like a commode flush. Yeah, basically, I was trying to find a schematic from the 4008 machine. Who has I'm going to borrow someone's. So here, this is a 4000 machine. Okay? You see it? Right here? Heater, float. سخان. Heater, see they, heater, float. فواشة. Heater, float. So it's the same, almost the same, it's the same theory. It's a different configuration. نفس النظرية، نفس المبدأ النظري، ولكن طريقة شلون بتساويها بشكل مختلف. Same principle. Different machine. نفس المبدأ ماكينة مختلفة، ماكينة ثانية. So the water's going to come in. When it comes in here, it goes into chamber B. This would be the same in both the 4000 machine and the 3000 machine. And it's going to be heated. مي اجت So both معنا تتسخن. machines have a heater. فيها سخان. It heats up the water. سخن مي. If you set the set point at 37 degrees Celsius, it's going to try to heat the water to 37 degrees Celsius. فإذا حطيت الماكينة على 37 درجة حرارة بتسخن المي ل 37. If you set it for 40, it's going to, well now 40, 39, it's going to try to set it. It's going to try to bring the temperature up to whatever you set it.
تغير الحرارة على حسب ما انت غيرت For both the 4000 and the 2008. In Syria, I think you have this problem, and we have this problem in the United States. Some countries never have this problem because it's so warm, like in the Philippines. They never have a problem with cold water. ما عندهم مشكلة بالفلبين، ما عندهم مشكلة مي باردة. بسوريا وبأمريكا في عندهم مشكلة مي باردة. In the United States, for me and for you, I know it gets very cold in Syria at times. You would have a problem where when the water gets very cold, if you calibrated the machine when the water was warmer, the machine is not going to bring the temperature of the water up to what it should be. So you have to go back in the wintertime and sometimes recalibrate the machine based on the water being colder coming in. فأيام كثير تساويت معايا مثلا بالصيف، حرارة المي ما كثير منخفضة. فلما تيجي بالشتاء وميتها كثير واطية، ما بتطلع معك حرارة المي لأنه أنت لما سويت معايا كانت المي نوعا ما اللي جاية سخنة، فهلا يفضل لو رجع معايا ثاني بالمي الباردة. So, and also remember, if the water is really cold, you have to bring the water temperature up, because even you recalibrating, if the water temperature is, if it's really cold, it's not, the machine can only do so much. So we normally use hot water heaters to temper the water coming in. أيام كثير بالصيف بالشتاء لما بتكون المي كثير باردة ما بتسخن المي كفاية، فأيام بالمحلات اللي مي كثير باردة بيستعملوا سخان مي. بس ما لقيت سخان ستانلس 316. They can find a 316 stainless steel water heater. Well, you don't need no hot water heaters on the front side. It's pre-treatment, not post. المي تقدر an RO pre-RO. Yeah, the hot water heaters, you normally, if your water temperature gets that cold, with water, the colder the water, the less productivity you will have out of your RO system. So this ties into water too. So when you're cold, you do like this, right? You constrict. Okay? When you constrict, you're able to maintain the heat that you have. Okay? Well, membranes, when membranes constrict, they make less water. فلما الأغشية داخل جهاز الRO بتبرد كثير بيخرجوا لك أقل مي. So less water means you won't have enough water to make bicarb, to run all of your machines, which means your machines will go into a low water alarm. فلما تكون المي أقل الماكينة بتبدأ بتزود وتقول لك إنه الضغط عندي واطي. عشان هيك بتحط السخان قبل الRO. فالمي تفتح الRO سخنة. مي عبيناها بالخزانات 10 خزان بلاستيك. خزانات البلاستيك نسخن المي لانه الضغط بالبواري بيجي عن طريق مضخه عاديه بتسحب من الخزان وتضخها على الدار. So the question is, they made the RO, put it in a plastic tank, and then the way they get the water out of the plastic tank into the machines is through a pump. So where should the water heater be? That's what I was going to say. That's why I said hold. هلا أول بالك أنت شو اسمه؟ هذا مرة مواقع. So you can hold it. So the hot water heater, you temper. Well, my point is, you temper the water so that your RO can make the water it needs to. And if you're going to temper the water, it has to be before the RO system. Okay? فإذا بدك تدفي المي وشان تزيد إنتاج الRO لازم تحط هالجهاز قبل. So
هلا احيانا بيجي المريض بردان خاصه بالشتاء، قلنا خير ارفع لي حراره الجهاز، وقت ترفع حراره الجهاز مثلا من 37 ل 32 له علاقه شيء برفعه حراره المريض، يعني بيدفى المريض ولا ما له علاقه؟ Some patients come in the winter and they're saying they're cold, and they request the temperature in the machine to be increased. Does that make the patient a little bit warm when you change them a little bit up the temperature of the? Yes, when you change the temperature on the machine, yes, that does make the patient feel warmer because you're actually increasing the dialysate flow. You're increasing the dialysate temperature, which is basically going to increase the temperature on their blood. Okay. So yes, it does. فبترفع درجة حرارة الدياليسيت وبعد درجة حرارة الدم عند المريض ترتفع فالمريض بيرتفع. لا علاقه بتخثر الدم كمان؟ Does it affect anything blood clotting? No, but remember the optimal temperature is somewhere between, and you're the physician, so I'll let you clarify, between 35 and 36.5 and 37 is optimal. أفضل حرارة ما بين 36 ونص و 37 ونص. Is that correct? Yes. So basically, when you start getting above that, when you don't want to get into that 40 range, you don't want to get into that above 40 range because you can start, 42 is where blood will hemolysis. You'll cause hemolysis at 42, correct? Yes. So please correct me if I say anything. I'm fully aware. So- ولكن أفضل حرارة هي ما بين 36 ونص و 37 ونص. أعلى من هيك الدم بيبدأ بالحد. So that's why the machine, every machine is set, it has what we call a redundant alarm internally. If you calibrate the machine correctly, inside the machine, all machines, they have a fail safe. If the temperature gets up to above 40, it shuts it down. Boom. It won't allow it to get up to 42 where you can cause hemolysis. It shuts it down at 40. If you look at any machine, any dialysis machine, it will not allow you to take the temperature above 40. أي ماكينة ما بتسمح لك ترفع درجة الحرارة أكثر من 40 لأنه فيها ميكانيك بحيث إنه تترك المريض سالم. لازم يكون عندك التوازن ما بين السلم والحرارة. Okay? That's 2 degrees Celsius from the point that it could cause severe or fatal damage to the patient. طيب السؤال حكيم هذا الحكي هيك تمام. طيب الحاله اللي سوينا لها الحكي انه الغسيل بدون كل شيء طارئ. اظن ما في عندنا لا سخان لا في حراره لا في مبرد حراري ولا شيء طارئ. يعني المي بجو الغرفه عم تطلع ويمكن ابرد جو الغرفه، يعني نجيب سيروات برا مبوظه، يعني المريض له تاثير على له تأثير بس له تاثير بس بيقلل من جوده الجلسه يعني ما بقلل بالتأثير بس ببرد المريض لأنه لا تنسى نحن ما عم نجيب له سيروم عادي حرارة سخن، عم نجيب له سيروم نوعا ما بارد فالمريض ببرد. بينما إذا جبت له سيروم سخن بصير معه انحلال دم. فنحن عم نعطيه السيروم البارد هذا أفضل ما يمكن. بس بشكل عام يعني البرودة أفضل من الحرارة؟ البرودة أفضل طيب. So, in the beginning, I talked about your test equipment being calibrated. That's why it's so important that your test equipment is calibrated properly. Because if your test equipment says the degree is 37, but it's actually 39. So when you set the machine and it's actually 39, but you set it for 37, when the operator comes to the machine and they set it at 37, they think it's 37, but it's actually 39. So if the patient wanted to increase, I'm cold, I'd like you to increase the temperature, and you increase it to 39 or to 37 or to 38, if it's 2 degrees Celsius off, it's actually running at 40 now. And if they tell you to increase it even further, you wouldn't know it until the patient, you see the cherry-colored blood, hemolysis. That's when the patient is not feeling well. That's when you would know there was a problem. فالسبب لما قلنا انه
هالجهاز اللي بتستعمله اللي بيساوي لك 3 شغلات، الحراره والضغط والوصوليه، لازم يتعاير كل سنه، لانه اذا الحراره ما تعايرت مضبوط، وبالفرض انه الحراره تقريبا درجتين اعلى، فانت عم بتشوفها 37 بس هي بالحقيقه 39، وطلب المريض يقول لك ارفعني ل 38، تتجاوز 40 بالحالة. تجاوز 40 وبنحلل دم، وبقول لك المريض انا ما عم بشعر كويس، وبشوفه هلال دم كامل. هو يكون في عنده مشكله هنا انتانيه. لا ما يكون لا بردان، بقول لك بردان المريض. هلا هو بأي سبب حرارته ايش ما كان السبب طلب منك انه ترفع الحراره. بردان رفعت الحراره، بس انت اذا معاير الحراره انه تكون 37، بس جهازك مو معاير مضبوط، الحراره هي 39. رفعتها لل 40 ما تقبل البيت. لازم كل سنة نسوي صيانة دورية. عشان هيك مهم كثير كالبريشن لل شو اسمه، كل سنه مره كالبريشن للاي بي بي او هذا داياليسيس ميتر بالسنه مره حتى يكون في كالبريشن مضبوط. So this is more electronics. You really don't need to know this. Well, unless you're going to get into motor repairs, and you don't need to know this. هذا ما بقدرش. It's just dealing with the heater. I told you I would skip through some of these parts. The temperature is monitored in 2 places. Same thing for both the 4008 and the 2008. It's monitored here and it's monitored there. This is the conductivity cell. This is in the hydro block. So before it goes to the patient, it's checked again. Okay? This is the conductivity. This is the temperature thermistor. So if you look down on the side here, you see that probe right there? That's the temperature. This is this probe right here. Right here. No, right there. Okay, that's the temperature probe here. That's NT. No, it's we call it NTC thermistor. It's the thermistor. It's basically in the hydro block. It's checking the temperature coming in, and what you tell it to adjust it to is trying to adjust. It's telling that heater to turn on and to turn off. If it's too hot, it tells it to turn off. If it's too cold, it's telling it to turn on. هذا المشعر تبع الهيتر تبع السخان. يشغل هذا المشعر تبع السخان، تبع الترموستات تبع السخان، يا بدك شعور يا بدك اطفي حسب حرارة المي. So like in this room, it's always hot. So we need to tell it to turn it down, but it never goes down. فبهالأوضة الحرارة دائما عالية، بدها إياها تنطفي بس ما بتطفي. Okay? تمام؟ And then before it goes to the patient, قبل ما تروح المريض. this is the last check. We'll talk about this later, but this is the last check before it actually goes to the patient. This is going to give you your conductivity reading and your temperature reading, and it's going to be displayed on the front of the machine. When you do your calibration, you're actually calibrating and you're setting this so that it knows before it goes to the patient, here, 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 dialyze, patient. So it's conductivity and what else? Temperature. فهي هذا الطريقة الثانية لتنظيم الحرارة والموصلية. فقبل ما تدخل على المريض في عندك الحساسية للحرارة والموصلية. So the conductivity probe, you can see it in here. You'll see where another, we can turn it around. هذا مشرف اللي باخذ امر للسخان انه اطفى او اشتغل. هذا اسمه NTC. So
So that's NTC3, and that's one of the connectivity probes. If you have online clearance, you'll have 2 connectivity probes. If you don't have online clearance, you'll have 1 connectivity probe. That's a tough one. And I think some of you online. I think some of you know the machines have the case. The case. Okay. Are these, when I ask you which 2 are unique? Okay, there are 2 that are identical. So this machine, if you have 2 probes, that means you have online clearance. إذا في عندك حساسين في نوع ماكينات بتقول لك إنه أنت عم بتنظف مظبوط وهي الماكينة عم تشتغل. هي خطوة إلكترونية جديدة كتير. So this is one. If you have online clearance is going to monitor the temperature and the conductivity post the dialyzer. And this is not a schematic with online clearance. It would be down in this area. 8, 9 coming off. No, actually it's 9, 7. No, that's 25. I'll pull up a schematic later today that has online clearance on it. هلا بطالع شفتك واحد فيديو. And you'll see exactly where it's. Online clearance هو إنه أنت عم بتنظف المريض كويس ولا ما كويس، وهو المريض على الماشكينة بيطلع لك ضوء وبتطلع لك الموصلية والحرارة ما بعد الفلتر. على الدياليسيس ما بعد الفلتر. هي خاصية بماكينات الجدل. أبشنة يعني. تعرف شنو الأبشنة؟ option. بس الأوبشن هو الأونلاين. الأبشنة كامل مواصل. الماكينة الأبشنة فيها حساسين. في له حساس واحد. أغلبهم له حساس واحد. So this first one should be your conductivity probe. If you follow it, it should go. If you follow that probe back. If you come back, it should go, the one, you know how I told you can check your flows by looking at what it's connected to? 7 and 3 are connected to the balancing chamber. This is the balancing chamber. فالسبعة وثلاث هدول فوق البروب. That 2 coming off that probe should go into valve 33 and 31. Okay? فهدول متصلين في حجرات التوازن. Now this one. فتنا هنا هنا لو 5 لا والله مو انا هذا محمد لا المره والله بيرجع ايش عم ارتبط No, I was incorrect, sorry. The one on the left is 7 and 3. The one on the right is the one after the dialyzer. Okay? So the one on the left الواحد على الطرف اليسار is 7. هو السبعة والثلاثة اللي عم بتشوفهم على المخطط. This is الباب ايوه المشعل. this is the one. Okay? You feel the tube right there? You see it goes into the valves? عليها 1 2 3 4 ظن. It has 4 valves. So we'll talk about the hydro, we'll talk about the balancing chamber in a second. You have 8 valves on the balancing chamber. 8. A total of 8. 4 above, 4 below. Balancing chamber. You have 4 inlet spin, 4, you have two spent inlet, 2 spent outlet. You have 2 inlet fresh, 2 inlet spit. I'm sorry, 2 outlet fresh. So a total of 8 valves. في عندك 8 فالفات. 2 داخلين مستعمل المي.
اثنين طالعين مستعمل المي، واثنين فريش يعني تازه المي، واثنين طالعين فريش تازه. يعني 2 دخول 2 خروج تازه، 2 دخول 2 خروج مستعمل. So, خلينا نرجع نكمل المخطط هو هيك عم يمشي هلا. لا جاوب بس يلا كمل. this is your float. Okay. Float here. When the water comes in, the float rises. When the float rises, it turns off the valve. So this valve is open right now because the machine is saying, I need water. The float is in the down position. So when the float goes down, فواشة متى ما كان فواشة لتحت الصمام مفتوح. 41 is open. When the float is down, right. 41 is open. So that's the noise you hear when you hear that. هذا هو الصوت اللي عم تسمعه لما الصوت اللي عمال لك يدوي. هذا هو الصوت. When it stops, that means valve 41 is turned off. When you hear that, that's the water coming into the machine. That means valve 41 is open. That means the float is in the down position. فلما تكون فواشة تحت يكون الصمام 41 مفتوح والمي عم تجي على الماكينة فبتسمع الصوت. لما بترتفع الفواشة بتسكر الفالف وبتسمع الصوت. So another important thing about troubleshooting machines, the machine makes the same sound when it starts up, when it boots up, when it runs in the normal mode. You have to train your ears to listen to the machine because sometimes the machine will tell you there's a problem if you listen to it. فأنت كمان لازم تدرب أدانيك إنه تتعلم الصوت الطبيعي للماكينة. فمتى ما تعلمت لأنه إذا الماكينة صار فيها مشاكل الصوت اللي أنت معود عليه بتغير. This is why when you get experience and you're working on machines, you can talk on a cell phone, but if you're not experienced, you shouldn't be talking on a cell phone as you're working on a machine because the machine is making noises, and if you don't hear that noise, you will not recognize a problem. فأنت إذا عم بتصلح الماكينة وقلت بينك وبين حالك عجب إيش لازم أساوي؟ قالوا محمد خبرني إيش لازم أساوي وأنت عم تحكي هو ما عم تسمع الماكينة. لازم تدرب أدانيك إنه تسمع الماكينة وتسمع الصوت الطبيعي. When you get experience, I've walked in the units, and in 5 minutes I found a problem that they didn't know about just by listening to the machines. فدخلت ياما أيام داخل على مراكز غسيل وهو ماشي طلع انه هي لها مشكله الماكينه. قالوا شلون؟ تعود من ادانيه لانه هن ما كانوا بيعرفوا من ادانيه ومن معوده يسمع الصوت الطبيعي للماكينه، فاذا سمع الصوت الطبيعي ويتعلم عليه متى ما الماكينه بدات تركب مثل سياره موتور عم تطلع صوت. Just like a car makes noise. Yes. And it sometimes, like the blood pump before it goes out, it'll start making, it'll start grinding. It'll make a loud noise. So if you listen, مضخة الدم قبل ما تتشرك بدها تساوي الصوت اللي سوى البنيان. you have to edit that part out of the video. شلون؟ احنا حافظانين مضخة الحمض والبيكربونات. We know the acid and the bicarbonate pumps how they sound. Yep. And sometimes when you hear that, I'm like, the grinding noise, like the gear. In heat disinfect or in a cleaning mode, that acid or bicarb pump is about to go. So it may not الصوت أثناء التعقيم الحراري معناتها مضخة الحمض أو مضخة البيكربونات شربت. نعم. So if you hear it and it's still working, you can try to get a part, or you know that eventually I'm going to have to replace that part. You can pull the machine offline and replace it so it doesn't interrupt your patient. Well, it doesn't go out while you have a patient. We don't have the concept of one extra machine.
or even a part, or even, at least if you're aware of it, you can start putting a plan in place. إذا سمعت أنت عم تسوي له تعقيم حراري وبدك يطلع معك الصوت، تعرف إنه محطة مضخة البيكربونات أو مضخة الحمض بدها تتشرك، فتركها بذهنك لأنه بتعرف تصلحها. فما تتركها يعني تقول خيو ما رح يصير شيء، راح تتشرك فيكون عندك مخطط انه انت تساوي تغيرها يوم الجمعه وبينك وبين حالك بركي يوم الخميس مساء، بكره ما عندي مرضى خليني اغير المضخه بكره او الى اخره. So we call it being proactive and reactive. فبدك تكون اما انت تاخذ المبادره او تستنى تاكل كف لتصلح شغله. Proactive is always better. دائما احسن انه انت تاخذ المبادره حتى تصلح. Reactive, you're trying to deal with the situation as a reaction. Proactive, you're putting a plan in place before the situation happens. فانت اذا كنت انت صاحب المبادره افضل لك لانه انت عم تساوي مخطط ايش بدك تصلح شلون بدك تصلح، بينما انت يعني بعد ما صارت المشكله دائما انت عم تحاول يعني تخلص حالك من مشكله، بينما اذا انت اخذت المبادره ما في مشكله بس انت عشان مخطط. تمام. Okay? So float up, valve 41 is on or off. With the float up, so question, if the float is up, what is valve, where is valve 40? Is it open or closed right now? اذا كانت الفواشه فوق ال 41 فتحنا مسكر. سكر كلوز. Closed. Very good, very good. سيء جدا. صاحي. اوبن. Very good. So this is the float. هذا الفواش. This is the older style float. The float is right here. It's right there. This is the black. This is the wire, and this is the tube. أي فواش And it's a common. In both machines, the floats do go out. It's not an uncommon problem. بالماكينتين الفواشه ممكن تتشرب. Okay. So on both machines, you have, in order to create a negative pressure, you have a pump that's pulling, and if it has a restriction, when it pulls, it's going to create a negative pressure. لما يكون في سحب سلبي ضغط سلبي ففي سحب، والسحب هو اللي بيولد الضغط السلبي. هاي المضخة يعني مش شوية 20. So the 20 is the pump. This is the deaeration pump. You have a de-air pump or deaeration pump. On this machine, you وإذا صار have a ضغط صار حكيم بيفتح الصمام ويتعبى بالشغل. هلا هاي المضخة اللي غطاها بلاستيك. So here are the things. فقال هي المضخة هي اللي بتسحب الهواء. هي اللي سحب الهواء صار ضغط سلبي، ضغط سلبي فتح الصمام. So the question is جاي السؤال. وقت بيصير سحب الهواء بيصير ضغط سلبي، الضغط السلبي يفتح الصمام، فتح الصمام تعبى الممتلك. So he said this is a pump that sucks in air. When it sucks in air, it creates negative pressure, pulls the floater, then opens the water. Is that correct? No. No. But the same, you're close. It pulls. Remember, with this machine, this machine is a volumetric machine. هي الماكينة اللي علاقة بالحجم وليس بالضغوط. So it can measure precisely how much, when you tell it to pull off 1,000, 1 liter, 1.25 liters, 1,000,
251 liters, it's going to pull off exactly what you tell it to pull off because it's a volumetric machine. هالماكينة لها علاقة بالسيطرة على السحب ليس عن طريق الضغوط وإنما عن طريق الحجوم بشكل دقيق، فأنت قد ما أعطيتها الدقة تسحب لك السوائل. So the only way it can be a volumetric machine, it has to be able to measure exactly the volume coming in and the volume coming out. فعلى هالأساس لازم تحاول تقيس الحجم الداخل والحجم الطالع. The way it does that is you can't measure air and water mixed together. لا يمكن تحسب حجم المي والهواء ممزوجين مع بعض. So you have to remove all of the air from the water. فلازم تطالع الهواء من المي. So you know you only have, if you have 1 ml of water, you know there's no air mixed in there. So when that 1 ml of water comes out of the dialyzer and you pull another 1 ml, you know that you pull 1 ml of water, not of both air and water. فالشيء انه طالما هي دقيقه 100% على الحجوم فهالماكينه بتسحب الحجم تماما مثل ما هو بغض النظر اذا كان مشان هيك مو ممزوج مع هواء. فاذا قلت لها تسحب ملي واحد تعرف وطلع من الدياليسيس تعرف انه ملي واحد طلع وسحبت عواضه ملي تمام من برا. ما بتسحب ابدا ما له علاقه ابدا مع الهواء لانه الهواء والمي بصير في امتزاج بيناتهم وما له علاقه بالضغط وانما بالحجم فقط. So the D-air pump is basically it's taking the air out of the water so that you can, it's taking the majority of the air out of the water so you can have a volumetric system. فالغاية من هالمضخة رقم 20 هي تسحب الهواء من المي حتى يضل المي فيها مي فقط ولكن ما فيها هواء وبالتالي انت بصير عندك سيطرة على الحجم تماما وليس على الحجم مع الهواء وبالتالي تكون كنترول بالحجم فقط حتى تعرف تمام شو عم تسحب. Okay, so it's pulling through a restriction, which creates a negative pressure, 24 negative inches. That's a negative pressure. When it comes in, it then puts the water on the front side of the pump, on the inlet side of the pump, you're going to have a negative pressure. On the outlet side of the pump, you're going to have a positive pressure. فهي المضخة شوف المضخة إلى طرفين. الطرف اليسار باعتبار إنه سحب سلبي. الطرف اليمين باعتبار إنه دفش إيجابي. فعلى الطرفين من المضخة في عندك اختلاف الضغط ولكن بهالأثناء تكون سحبت الهواء وكبته. الضغط السلبي عم يكون ممزوج بالهواء، المي ممزوجه بالهواء، ما هيك؟ الهواء بتتركه بالحجره الديب. So where's the water? بروح من فوق من 5 هيك Where is the air going after? He's always ahead of me. لك خليني أطول بالك، لك حكي أطول بالك. Well, that's a good question. لا okay. He's much smarter than I am. Okay, so هذا سؤال كويس. أنت دائما عم تسأل لقدام، طول بالك، ترجع للسؤال، أنت رجع هذا this one is one step behind, this one is a. No, he's one step, but he's right there. الضغط السلبي عم يكون المي ممزوجه بالهواء، ما هيك؟ In the negative pressure segment, the water is mixed with air bubbles. No. So if you go to a sink right now. No, but he's pointing to the. If you look at the 20, which is a pump, Right. that has the inlet of that pump, which is suction, and that's the part that has still air bubbles in it. Yes, that's de-airing the water. Yeah, and that's your and de-air. that's the negative pressure. That's the negative pressure. Okay, that's taking the air out of the water. So you set this at 24 negative, depending on the elevation where you're working, because the higher the elevation, the lower the negative pressure. In other words, if you're in the mountains, you're not going to set it at 24. You
may set it at 19 because it's higher up and it doesn't take as much vacuum to de-air the water. But That's way. so, but I'm just saying, just if someone is high, if we have any locations that are above 1,000 feet in the air, they need to know to follow the instructions of the manufacturer because it's a different calibration. شفت أول شيء شلون الضغط فرجاك ناقص 24. Can you go back one slide that says minus 24? Right there. شفت هذا ناقص 24؟ تمام. الهل ناقص 24 هي اللي عم تسحب المي وفيها فقاعات الهواء. هذا له علاقة بارتفاعك أنت وين موجود، إذا موجود على رأس الجبل أو موجود على زي البحر. بتغير معك هالرقم هذا، فأنت لازم تسأل الناس اللي سووا ماكينة إنه أنت تعرف حالك وين موجود وهن اللي بيعطوك الرقم المناسب للمنطقة. المناسب للمنطقة الارتفاع مشان تسوي الكاليبريشن مظبوط. جابوا لنا أجهزة الجامبرو بزماناتهم الشركة أول ما ركبوه قالوا لنا شد ارتفاع الجبل هذا الارتفاعي. So where he is, it's called the city of Al-Bab. Now there is a fight between Kurds, Syrian Free Army, and ISIS. But the hospital is on top of the mountain, beautiful hospital. So when they set up the Gambro machines, he was there. They asked him what is the Elevation. elevation, شكل ارتفاع. So you had to set it based on the elevation. Because if you set it for ground level or sea level, it would be too high or it would be too much negative pressure. فإذا كنت أنت يعني ظبطت على أساس إنه أنت ساكن جنب البحر بصير الشرق كثير ماكل. هذا الواحد نقل جهاز بناء ازاز مثلا على عباد يرجع يعاير So if you're going to take it from one place to another, there is a difference in height. You have to recalibrate the machine. You have to recalibrate the negative pressure. Normally you would have to recalibrate it. Yes. No, they added, yeah, they added conversion. Now, but tell them to pay very, very close attention to what I'm saying because this negative pressure part, when we start getting into troubleshooting machines, a common problem with negative pressure holding test fail, with air in the system, this is where it sometimes comes from. فهلا الشيء اللي بدي احكيه هو شيء كثير مهم. فلما عم تساوي تيست انت الاختبار على الماشين وصار معك هاي بريشر لو بريشر الارم Negative pressure. عفوا نيجاتيف بريشر سلبي ايجابي الالارم طلع معك هو بسبب هلا الشيء اللي بدي احكيه بسبب المشكله هلا رايت معك. Okay, so you set this calibration, you set this negative pressure at the right reading. So the question is, where does the air go? You de-air most of it here. This actually, when the water comes through here, any excess air goes up here. And when you set your loading pressure is set right here. So when it tells you to set your loading pressure, you plug in, you take a gauge, you plug in the acid port, right? Plug in the acid port to check your loading pressure. I think it's what, 15, 18 PSI? What is it? 6 bar? PSI, I go by PSI. It will tell us in a second. There we go. So, no, this is with 20, loading pressure 20 PSI, with diasafe 20 to 25 PSI. Okay? Loading pressure is right here, so you plug in. When the pressure gets up above 20 PSI without a diasafe, with a diasafe between 23 and 25 PSI, this valve is going to vent it. So when this opens up, this is the vent tube. Okay, you see this? This opens up, it goes to this chamber. This is the vent tube, right here. That's the vent tube. So that's where any excess air that's pulled out of the system, that stays in the system,
after the deaeration, air goes up, water goes down. So when it de-airs it, any excess air is going to come back this way. It's going to go up. When it gets to a pressure above where you set it here, this is going to open up. The air is going to go up, and it's going to come out to the vent tube. لما الضغط يرتفع اكثر من 25 اذا اكثر من 20 واذا عندك دايسة اكثر من 25 داخل الحجره فبرتفع الهواء بيطلع لفوق والمي بتضل تحت الهواء بيطلع لبرا وبالفضال بالفالف تبع الفضال بيفتح وبطالع الهواء لبرا. وهي انا بترجم لكم. مظبوط. طب هي الخمسه عند الفواشي زي ما حضرتك. What is this 5 next to the floor? والله هي رايحه كمان. The vibe next to the float. Is it going also to the, right to here. the overflow? This, Yeah. that's just the number of the float. The float is number 5. No, but he was looking at the yellow thing. Is that going That's over? also, that's coming off the float. There's a tube at the top of the float. So if for some reason the water went through the top of the, if it filled up, it would come out the top of the float. هذا كمان فضال إذا تعلت المية كثير بتفضلها لبرا. So it would, whenever you see, sometimes you'll see the machine, you'll see fluid coming out of the, that means you have excess fluid in your hydro block. Okay? So, we talked about, there's 3 calibrations we just talked about. We talked about the incoming water calibration. يعني معايا المية اللي جاية لجوا. You regulate it here. We talked about the deaeration pressure. حكينا على معايا الضغط تبع نقص سحب الهواء. You said that. We talked about the loading pressure. And that's set at 20 psi. No diasafe. 20 to 23 to 25 psi with diasafe. هذا 65 المكان وين محل 65 where's the 65? 65 loading pressure. Remember, acid port, you have a gauge on your acid port, and you plug in your acid port. So المحل تبع الاسيد you plug in, and it gives you a reading. تعطيك شكه تعطيك قراءه. الاسيد بورت Acid port. ما اخذ الحمض. باخذ الحمض يعني السترا اللي هي تبع الحمر. Is it the red one? Yeah, the red one. Acid concentrate. Another word for acid concentrate. Acid concentrate. Concentrate acid. الحمراء بتشك عرفت وين؟ بالمعنى تبعه. تعطيك شد الضغط. So down here, this is your concentrate. I'm sorry, here, they're connected in together. That's your concentrate pump. So when those three pressure calibrations, if you do your PMs, you always check those calibrations. لما تساوي الصيانه الوقائيه لازم دائما تطلع على الضغوط وتساوي لها معايرات. And if you do those calibrations, you're less likely to have a failure, flow related or pressure holding test related, because the pressures are set correctly. فاذا كان سويت له المعايرات الدوريه كثير احتمال يصير معك خطا كثير قليل لانه هدول هن بحافظوا على الضغوط اللي لها علاقه بالفلو لها علاقه بحركه المي. If your deaeration, if this deaeration pump is not working, you're never going to have a volumetric system, and the machine's going to say pressure holding test failed. If this was the problem, it could be a leak, but if إذا كان هي المصنع ما بتشتغل مضبوط فبيطلع معك إنذار إنه محافظة على الضغط pressure holding test, PHT. pressure holding test اللي هي محافظة على الضغط إنذار بيطلع معك إنه ما بتشتغل مضبوط.
So a lot of times, when you have a pressure holding test fail, my first question is, what are your pressures? If you can't tell me the pressures, don't look to me to give you any assistance on troubleshooting. إذا طلع معك هالإنذار وما بتعرف شو الضغوط which pressures. The first, I always, the troubleshooting manual on the 2008 and I'm sure the 4008 is going to tell you to verify that the pressures are correct. If the pressures are not correct, you don't replace parts. You try to get the correct pressures. Without نفس الشيء على 4008 فإذا طلع معك هالإنذار لازم تعرف شو الضغوط اللي عندك لأنه قبل إذا طلع ضغوط مضبوطة معناتها في عندك شيء مشرك إذا طلع ضغوط ما هي مضبوطة فلازم تحاول تسوي معايرة للضغوط. جهاز الإنذار اللي بيعطينا إياه فلو ألارم يعني ولا غيره؟ Is it a flow alarm or اسمه pressure holding test? Pressure. We never seen this pressure holding test. You will see one. I guarantee you will see one. بيرجع يطلع If you run this machine, I guarantee you will see one. PHT, pressure On the 2008 machine, pressure holding it's test. a pressure holding test. It will say negative stabilize, Negative stabilize. positive stabilize. It will say negative stabilize fail, negative stabilize fail. You never seen that before? Negative and stabilize السلبي positive والإيجابي. ضغط الإيجابي هذا بيطلع مشاكل كثير. هذا السريان العلوي فلو ألارم. You've seen it before, right? No? شفتوا أنت قبل مرة؟ لا الدليل شغلنا بروتوكول. So he said we're doing a very good job. Yeah, better than me. So, you know. But when it happens, when it does happen, it will happen, give me a call. وقت بتصير خبرني. So إيش بيطلع معك أنت؟ بيطلع إنذار سريان علوي، إنذار سريان سفلي، ضغط سلبي، ضغط إيجابي. أكثر شيء إنذار سريان هذا flow. It's going to say stable. Normally, it's when you press test, you have an alarms test, and you have a pressure holding test. يعني عندك أول شيء alarms And pressure holding. وpressure وبتحافظ على الضغوط. There's two. The alarms test the extracorporeal circuit, your blood leak, your arterial venous TMP. المنبهات لها علاقة بالدورة الدموية اللي هي الTMP الضغط الشرياني الضغط الوريدي والبلد ليك. وده من برا ما Okay. Okay. البنات والشريان. Your hydraulics, your pressure holding checks the hydraulics. البريشر منبهات الضغوط لها علاقة بالحركات الهيدروليكية. It checks. upper flow alarm, low flow alarm. Upper flow alarm, low flow alarm. We're talking pressure holding tests, not flow alarms. ما عم بحكي Pressure على holding السرعة. tests. There's different types of alarms. ما We're talking volumetric. The pressure holding test is to test the system to make sure Does it it's show an volume. alarm on the screen that says failed? It shows the alarm that says fail. فمعناتها غير الفلو غير السريان له علاقة الضغوط داخل هالدارات. ايه طبعا في سؤال بسأل انه مثلا من بداية شرحه للمخطط يحسن مثلا يعطينا مثلا اذا اعطى الاول صمام ايش بيعطي انذار، اذا اعطى مثلا القطعة الثانية ايش انذارات، في شيء هيك عندهم ولا Is there such a thing that you can look at this and as you go from one place to another say, at this point these are the series of the alarms you're going to add. At this point these are the series that you... ما في. If that was in place, they wouldn't need us. So, كان هذا موجود روح شغل. yeah, you know, anybody could. If it was that easy, everybody would do it. It's not. إذا كان كلها سهل في واحد. لا مو هذه القصة، انه مثلا اذا اعطى قطعة معينة في انذار معين بيطلع مثلا على الشاشة. If there's a broken piece or something is missing, are you going to have a special alarm on the screen? No, you'll see. If you'll see. I'm trying to think of an example.
if there's a flow alarm, you may see no water alarm. إذا كان عندك مشكلة No بالفلو water alarm. Okay. بيطلع لك no water alarm. That means this float, no water alarm is generated. So this water, okay, if this float does not go up back into the high position within a certain amount of time, it's going to generate a no water alarm. فإذا هالفواشة ما طلعت لفوق بيطلع معك إنه الألارم إنه ما في مي. Because the machine knows I'm down, I'm in the down position, and if there's water coming in, I should have gone back to the up position within a certain amount of time. If it doesn't go back to the high position in a certain amount of time, it's going to give you no water alarm, meaning the valve is turned off, this valve is not open, there's no water coming in here to replenish and push that float to the فإذا top كان position. في عندك مي جاية عفوا مي ما هي جاية ومفروض الفواشة تطلع وما عم تطلع معناتها الفواشة عم تعرف إنه ما في مي داخلة من محل ما دخلت المي لتعطيها قوة ترفع الفواشة فبتعود بتقول لك إنه no water alarm إنه ما في مي. So if you go back to your clinic and you turn off the incoming water valve, it's going to say no water. Okay? So if you have a no water alarm, you don't troubleshoot from here down, you troubleshoot from here back. فإذا اجاك الألارم طلع لك الألارم إنه ما في مي جاية ما بتطلع على الضخات والهدول تبلش وترجع لورا. Okay? So that's one alarm. Another example is flow inlet alarm. الفلو الجاي. Flow inlet alarm is not going to be no water coming in. It's going to be there's something from this part forward. There's a problem from the float downstream. فلما يكون عندك انه ما في مي جايه على الفواشة الفلو وليس الواتر فلو وليس الواتر فبطلع لك هالالارم وهالالارم معناتها بتطلع من هون وبتطلع لقدام وليس بتطلع لورا لانه الورا هو الواتر لقدام هو الفلو. انذار فلو يعني اسم الانذار لو فلو انلت الارم. Okay? So, and you will see that problem too. شوفوا المشكلة؟ Flow inlet alarm knows the float is in the high position, so I have water, so it's not like I'm not getting water, but my water is not going downstream, so there's a problem downstream. So no water, that means go from the float back towards the water source. Flow inlet means after the float, go downstream. فيا اما مي فالمي الارم واتر الارم ان واتر الارم بالفواشه ورا فلو انلت بالفواشه وقدام لانه عفاني انه مرفوعه الفواشه وفي مي بس مي ما عم تمشي فإلها علاقه بالانلت معناتها قدام في شيء مسكر او سيل او هيك. فلو الارم يعني There's different, so there's different got high flow alarm, low flow alarm, flow inlet alarm. So the good thing about, and I'm not saying anything bad about the 4008, but generally troubleshooting guides for the 4008 and troubleshooting guides for the 2008 does not, there's some general troubleshooting on the 4008, but generally Fresenius keeps all of their troubleshooting manuals locked up. فالشيء اللي بيصير انه فرسينيوس كل الكتالوجات اللي ممكن انت تستفيد منه
لما بطلع لك انذار معين مشان انت تدرس الانذار وتعرف وين المشكله مش على ايش تطلع ما بيعطوك اياه. هذا The troubleshooting, المصلحة بس للمهندسين. right? Only to the engineers. Yeah, exactly. Even though I've gone through the training classes, the engineers, like the engineer on the phone, he can type into a Fresenius site and he can look at all these problems and it gives him the detailed information to get to the exact problem. فاهل الفرسينيوس المهندسين او موظفين الفرسينيوس طلع له هالانذار الفلاني بدخل على الويب سايت تشكه راسا بيعطيك تمام شو المشكله. نحن هنا نحذر ونطلع ونفكر منين راسا طرح. لا هو له جك الجهاز يوصل الكمبيوتر يمكن 230 إلا برنامج عند الشركة إذا في مشكلة الجهاز وين بنشك الجهاز؟ إلى جك هون تدري شلون يقدمها جاي RS 230 لا عندهم there is a it's like cars, you know, diagnostic cars. You plug it in and you put it in a computer and it tells you, the starter's not working, you need to change spark plug, They have such a thing for the machines. So they plug it in, laptop, it tells them exactly where the problem is, what they need to do. Yeah. And they can also go online and there's a website with Fresenius. They have an internal website. أو على الإنترنت دراسة بيعرفوا شو جوا. الجديد اللي جاي مع البوردات كيف تذاكر. So the newer ones that have with the boards, there is a memory kit. Yeah, the card. The card, the 5008, the card, you put the service card in and basically it kind of walks you through what the problem is with the service, the 5008. فعادة هدول بتشكوا رأسا بقول لك تمام مش لازم تسوي. لا فاضي بقول لك يتم فاضي. شو فاضي؟ فاضي طبعا علمني مضاقة ليش تساوي رجع حمل درجة 32. إيه. لا فاضي. لا يمكن يكون فاضي. ها؟ لا يمكن يكون فاضي، كارت فاضي؟ اللي هو يعلمني شلون يرجع يحمل. فبيخزن معلومات بيخزن وعطى الإجراءات صح للأخير وما سوى رجع يفضل ولا. So one of the boards مش عندك 5008 انت؟ 4000. 4008 الجدد. The 4008 have also a memory card that he said that it's not working well. And أنا ما بعرف شو بدنا 4008. I don't know. The new ones have some kind of a card or gadget you put it in and it memorizes some information. Yeah. ما بعرف. I said it was empty. He wanted to reprogram the board and it did not. Sure. So to reprogram a certain board, 632, but it didn't work. Okay. So he probably doesn't have the, basically it's probably a card that has the parameters and some of your data on it. And I know with the 5008, you basically transfer when you change out certain boards, you have to reload some of the information back into the board, and you do that with your cards. بأيام الكارت هو بتاخده بنزل معلومات ولما تحط بورد جديد برجع بسوي بروجرام للبورد مرة ثانية. So if you don't have that information, if you don't have that software and the service card, there's no way you can go back and reprogram the إذا item. ما عندك السوفت وير وما عندك الكارت لا يمكن ترجع تبرمج البورد مرة ثانية، البورد المعين. So one quick thing, we can take a break. So with this machine, basically all the troubleshooting is actually a booklet. It talks about blood leak problems, pressure holding problems. It troubleshoots. If you know no water, you can go to the no water section and it will take you through steps to troubleshoot, starting with checking the pressure, verify the water is on. All these materials are available. I have them. Fresenius USA doesn't lie. You could go to the Fresenius USA website, even if you weren't certified on the equipment, and you could download the troubleshooting guideline and it's still posted.
that's for this machine. So Fresenius USA doesn't, كام؟ they care, but they don't lock everything up the way the Germans do. ففرسينيوس تبع امريكا ما عندهم مانع انت يكون عندك هذا الكتالوج انه صار مشكله تعرف تحلها. ليش؟ لانه بامريكا I'm saying why philosophically why they don't care. لانه بامريكا الفنيين كل وحده غسيل عندهم فني تبعهم. وهالفني هذا مدرب من الشركه اللي صاحب المركز او من فرسينيوس بس موظف هو عند المركز. بينما باوروبا الوضع مختلف، كل الاوروبيين بسكروا ما بيعطوك الكتالوج اللي فيه حل المشاكل. So if they have, I just wonder if you could, is it possible to set up a site, a SAM site for those, like a 2008 or 2008 webs shared site? So like a blog just for the 2008, so we can filter out, because there's a lot of information that flows. Like, is it possible to set up a 2008 troubleshooting site so that if someone had a problem, they could plug in the information, and it's only for the persons who have the 2008 machines, and it's not clinical. And maybe it's probably, it may be some clinical, but mostly technical. That way, if they needed, I could post some of the troubleshooting guidelines, so they have the most up-to-date information, so that when they're in the facilities, they have the information they need. So the question, I throw the question back at you. It would be a task that is so big for SAMS and is very small for the number of machines we have from a technical standpoint. On the other hand, maybe it's a bridge of life gift to the world idea, because think about how many 2008s you have worldwide. Right. Good point. So how about this? I'll set up the site, and if you want to be part of the site, you can just hit me up on that topic. Yes. Okay. So سأل إنه هل ممكن سامز يحطوا موقع إلكتروني إنه كل هالأشياء اللي عم نحكي عليها تنحط على الإنترنت؟ نعم. قلت له سامز من الناحية المادية والتقنية نوعا ما ضعيفة، وما في عندنا غير 20 ماكينة 2008، بينما هن ماديا أقوياء وفنيا أقوياء وعندهم 1500 ماكينة عم غزوها بالعالم 2008، وخلي هن يحطوا شو اسمه البرنامج تبع المينتنس، ونحن شو اسمه كان سامس بيعطونا شو اسمه، قال له يا شيخ خذ الصوبي بين سميارك مشينا معكم شو اسمه. So especially none of us is a technical guy. Right. I can set it up. I guess I was thinking SAMS, but the more I think about it, it's not just SAMS. How many? Is there any 2008s that you? They're all over the world. We got them. I have them in all over, literally all over the world. So it would be a wise. It would be. Yeah. That DOL. Yeah, I'll sponsor this. I'll set it up. I'll just do it once. I'll do it once, and if I'll send out an email. Okay. And if you want to pass it on and they want to link in on what's, I can join them to the account if they request it. Absolutely. Okay. And then the more I think about it, I may set up one for water also. That would be a great. فهلا صار فكر انه بيسوي مجموعة واتس اللي فيها فنيين غسيل 2008. 90%. لا 2008 بعد ما يسوي وحده للمي للمياه. Are you going to do one for 4008? I can. Yeah, I can. What about 4008? That would be 90% of the world. Yeah, مترجم still alive. والله بقول له يعني نعم احسن الترجمه تبع الاذن ترجم نحط السماعه The language ترجم عنه translation. مباشر شلون مش مكتوب؟ مو يحط البرنامج على الواتس ايه النظام شو اسمه
غرفة واتساب. خلينا واتساب ممكن يحط البرنامج تبع الصيانه مشان يعلمنا اياه. النقطه الانجليزي شلون نفهم عليه؟ لا حكي لا لك بيحط مجموعة واتس نعم. وإذا في مشكلة واحد بطرحها عليه وإذا في مشكلة واحد بيطرحها عليه عود الناس بتجاوب. فأنت إذا قال لك مثلا شعل الضوء الأخضر، طبعا والله أنا من فترة شعل الضوء الأخضر ما عرفت إيش أسوي، خليني أشوف إيش كريس بتجاوب. 1 2 3 4 5 تتعلم. بحط له انذار على الصفر. على الإنجليزي مشان إيه بقى أنت يعني كمان شو كمان خدها هي كوبي وبيست، حطها على جوجل ترانسليت وطلع لك الجواب. ها؟ نسخه لسه بس خلاص. وعندك سؤال اكتبه بالعربي كوبي جوجل ترانسليت بيقول لك المترجم. يعني جوجل ترانسليت so you post the piece of valuable information. And they can get it translated. No, they can copy and put it in Google Translate and they can translate. No problem. No problem. في شيء عم تثبت Because I know he's always emailed me. How does he translate? Sometimes you انت بعت له شيء ايميلات له؟ من فتره لك عملت له ايميلي وايميل حسن وايميلات الشباب كلها اللي كنا بالدورة وبعت له شوي. حتى هو صورنا كل شخص بشخصه. هو اخذ الصور I think this will be a global WhatsApp that will have probably 2,000 members. No, don't say that. I have to retire at that point. Too much work. قلت له هالواتس هي اللي بيكون فيها 2000 زلمه. لأنه يساوي 4,000 2,000 in each group. 4,000, 2,000, each one's going to be 2,000. So, but with this group, remember, it's interactive. So if you see a problem that you know the answer for, you can reply back also. It's like we call it a form. It's a form. You basically post your information and you exchange information with people all over the world. فالغاية هي إنه ما أنت تبعت له وهو قاعد عم يقضي عمره عم جاوبك شعل الضوء الأخضر وشعل الضوء الأحمر.